Na hiyo ndio inashindanga watu wengi. Watu failingi from the moment ya kureport. Hiyo ndio maana hata kesi ya Samiri iliumia. Unaona, because by the way, kesi ya Samiri Diana iliisha hivyo. Yeah, ilitupiliwa mbali. Okay. Unaona. Na wale wenye walikuwa wanajifanya maloya wanajua kizungu kuliko kila mtu, wanajua laws, wanajua everything. Sasa unajua defense yao. Basi niwaambie kitu na kesi za TikTok. Kama uko unatumia TikTok kama evidence, unajua TikTok lazima pia itume proof ya kwamba hiyo account ni ya Diana Ross. Na most of the time most of the time TikTok haitakangi cooperate na authorities because ya data protection. So they refuse to share that information. Unaona? Lakini si wako obligated to do so. No, they are not. Kuna hizo laws zenye wanakuwa they have to abide with unless. Hello guys, it's your girl Pesh Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Nimeona Mama Kuku, nimepitia huko kwa Pola, niliona akistruggle kujaribu kuniaddress. Mama Kuku, I'm not in your level. Anataka kuaddress. Struggle kuniaddress haki. Mama Kuku, yeah, I'm not. Siko kwa hiyo level yako haki jamani. Haki msirudi hapo tena. Guy Mama Kuku. It's okay. Nisirudi huko, na jaribu tu kumwambia awache kustruggle. Ndio nasema ni Mama Kuku namwambia tusirudi kwenye tulitoka, ile story za everyday it's about you. Sijaribu sana. Ni wewe Diana, namwambia tusirudi huko. He has really tried haki. I thought everything was okay. I don't know. Anyway, anajita TikTok depression. No, so like it's so weird how she thinks. Unajua me, it's just funny how she thinks she can have an opinion and try to address me. So weird. Guy, Mama Kuku, uko kwa hiyo level bado. Not yet. You still, you have to do a lot of things to be at that level. Unaona, bado hujafika hapo. Na it's not out of disrespect. I'm just being honest. It's gonna take a lot of work. Anyway, nilikuwa commercial break. Hiyo tu, I was just saying, nilikuwa tuna make to a small statement. Elta skater. Unaona Pesh hizi trend kama nyako kwa sababu ya nini? Pesh anaga content. Pesh bora tu ataingia tu kwa ile anaita jacuzzi in quote. Goja ningie kwa jacuzzi yangu ni address and that's it. Pesh hakuna any content akona. Content yenye alikuwa nayo ni Big Daddy. Sasa amesharudi, amesha address watu wa Amerika. What next? Ni content ataendelea tu na hiyo content. Content yake na amesahaulika, anaingia ndege anarudi. Yeah, she will not stop because hiyo content yake involve a lot of people. Sio Big Daddy, sio Steve. Amesema anaenda birthday, anarudi Seattle birthday ya Big Daddy. Anaweza fanya kenye atataka kufanya, lakini amesema atarudi Amerika, lakini hatashuka Seattle. Kwa hiyo airport atashuka na different airport. So that's okay. Lakini this time akuje tu kama amejihami na pesa vizuri, because we would not want her to be in that situation in alikuwa. Yeah, it was really bad by the way. So sad and bad. Unaona hizo vitu za kukuja bila pesa kwa nchi foreign ndio inakusubject hata tu mahali unafika lakini aache kutuambia kuna pesa ana pesa. Nini niliona kisafa. Utendaje nchi ya wenyewe strange without money? Ana pesa ule mwanamke. Hebu nikwambie alikujanga Germany. Aya, alikuja hiyo mwezi yenye alikuja anasemanga ndiye alipata mimba. Hiyo kulea watoto 3 na saizi ndiye anafanya house building. Pesa atatoa wapi? Si tukweni realistic.
Haizi kuwa na usiseme hivyo na kuna nyumba ya 90 million stop. Hebu ni nyamaza na mimi naishi juu ya mti. Wewe unawache kusema unaishi juu ya mti juu unajaribu kuishi kwa nyumba yangu. Wewe mtu mwenye anaishi kwa mti hapa tunajua ni usiishi karibu na ni nini Mikebo na kopi nyumba ya wenyewe. Tafuta content yako kama utaamua utafuta uende uishi kwa shimo, enda ishimo. Mimi kwangu acha. Mimi ndio mtu wa mti. Please. Ni mimi ndio naishi chini ya mti. Wewe enda nini? Nimeona Diana, nimeona picha ya nani Onesmus aliweka watu wa bridge, ni wewe Onesmus na Pesh amewajoin. Nimecheka. Mbona hiyo picha Diana? Sijaona, mimi simuonangi ni profile ya nanio. Profile ya Onesmus akiwa chini ya bridge. Mkiwa chini ya bridge amepost Facebook. Haki nachekesha. Pesha jaribu. Mimi wacha nikuwe tu homeless, lakini hakuna siku mtu atakuja hapa kusema ati kuma yangu iko kwa sijui wapi. Ati kuma yangu ni tabu. Ati amenifanya sijui nini. Ati nimelala na nani. Nimemwambia Mwakio utaweka picha zangu hapo, ninio picha zangu anaitwaje zile kuziedit, utaziedit but hakuna hata siku moja utaona kuma yangu kwa mtandao. Hiyo nimemwashua. Wa heaven uko na makelele. I think ni bed sheet. I think anasukuma akiwa kwa bed, kwa kitanda. Anaongea akiwa kwa kitanda. Ni bed sheet. Naongea nikiwa kwa kitanda nikigeuza sijui niko na nini najigeuza. TikTok niko na maneno. Sasa Dama na wanawake wamerudi tena kwa drama season 2. Kabisa. So walimalizaje? Wale ambao na Steve Nice watoke live. Wakatiza. Ilikuwa lakini drama, alikuwa anaibisha bwanake, woi. Ati Jose anaibisha ule kazi alifanya 3 days akanini, lakini mtu anatetemeka mchana. Maskini Jose alisema nini Diana mpaka nikamfeel. Najua unanidharau kwa sababu sina pesa. Unanidharau hivi kwa sababu unajua sina kazi, sina pesa. Na yeye alienda huko kukaa nini na Dama? Yeye mwenyewe alikubali kuoleka kwa nini? Alikubali kuoleka kwa nini? Adharauliwe tu. Alikubali. Nani Jose akauliza Dama, nitakutomba aje na hii makelele? Haya. Ati Dama afungangi mdomo. Hiyo ni marriage. Ati si mtu ndio atombwe, ati ni process ile unaguza hivi nini. Ati Dama ukimuguza ati mdomo, ati ana confuse kuma iko wapi, ni kuma ni mdomo sijui ati thank you Pamela. Dama nyama zangi. Haya, wedding ni Dama alifund. Ati Dama uwezi mguza atulie. Jose alisema hivyo. Ati ni ngumi na mateke. Na makelele kwa nyumba haiziishi. TikTok. Guy TikTok. Ati hata pombe ndio inamreducea stress za makelele za Dama. But she's very noisy, she looks like it. Yeah, Dama she's very noisy. Oh my God. Yani ule ni really yani she's so noisy. Everyone akajiendo ati make yourself to be tomboa. Hii ni statement aina gani? Alisema lugha gani? Make yourself alisema make yourself to be tomboa. Ati Dama ni tomboa, ni atombeki. Hiyo marriage naye. Ati Dama Antombarable. Make yourself naye Dama namuuliza Jose, nipe ruhusa niende nikatombo nje. Sema saa hizi niende nikatombo nje. Jose anamwambia ukitaka chukua ruhusa uende. Kumbe Jose
Yaani ni madrama. Wait, are you serious? Are you serious? Sijui ulikuwa wapi hiyo siku. Haki unafaa ungekuwa hiyo live ya damu ya nani najua ungeicheka. Na sasa wacha nikwambie, wanapigiana makelele, Big Daddy ako katikati yao amelala. Ujue Seattle hakuna watu. Seattle is a scene of den of sin. Big Daddy amelala hivi kwa kitanda, miguu ziko chini, amelala fofofo. Huyu naye anaambia huyu ni Tombi. Make yourself to be tomboa. Tamana dada. Gai. Hapana. Ninaulizanga watu wa Seattle hamunanga nini mipaka. Juu unapatanga mtu amenoka kuku ashaingia kwa bedroom, ashaingia huku. Yaani wanajuana manyumba. Aya, naye Jose akaambia Dama ati akipata ampe mwanamke mwingine aone kama hata mtomba. Kwa hivyo shida hapa ni Dama. Mwambie hivyo ukweli. Ati nipe mwanamke mwingine uone kama sitatomba. Gai. Shida hapa ni Dama. Lakini kuongea ukweli hata yeye Dama anajieka. Mnaonanga vile anakuanga amejieka. Kama saizi kama nywele nini ako unkept. Hata I'm very sure au polisi walinoku mwenye anawafungulia wanashangaa. Ako so unkept. Ati na PhD ya Jose ni fake. We? Hiyo naisi watampata. Kwa hivyo nini? Yuko nini? He's not a published. Adia nini? Pepa hana karatasi. Kwa nini walisema ni fake? Ati hakuna uone nani anatuambia mutualism. Ati there is no PhD of operations management at St. Thomas University. Kitukaa hiyo hata ijaisikana kwa hii nini University ya St. Thomas. Hiyo ndio yake. Ni yeye tu alifanya hiyo course. Ni watu mko crazy. Huku kuna maneno. Nakwambia there is a lot of violence kwa hii app. But also I think there's a lot of people that are unhappy, you know na? For marriages. Like if you have your partner and you guys can spend your days happy, trust me, just appreciate that. Yeah. Nimerealize kwa Kenyan community there's a lot of people that are very unhappy, especially when you're co-married. And the problem is that they want to show the world they are happy, but deep down they are not happy. Wako very very unhappy, very sad. Mmoja ni huyu Pesh aliishi kutuambia vile she is in her happy marriage nini. Ndio huyo Dama anajifanya ameolewa na new remarried kumbe atombui. And it's just the courage yenye wako nayo kutoka about these things. Ndio nashangaa. Like kukuja kuzileta online. Like how do you discuss with your husband on an online platform vile hawezi kukutomba? Lakini Diana, I think maybe watu wengi hawajui what is the meaning of marriage. Because kuna vitu zingine za ndoa yako, hakuna ndoa inakuwaga perfect. You can't bring it on social media. Ukuje uanike bwana yako tena kwa kamera paka unamtandika, mnaambiana venye hamlalani, mnaambiana kwani watu walikuwa ready kwa ndoa kweli? Walikuwa wanajua meaning ya ndoa? Hiyo scenario yote tu ni ya makaratasi kwa wenye wanajua. Yeah, these people were not ready for marriage. Ni yoyote venye nasema makaratasi. It's not a real union. Hakuna vile watu wenye wako kwa real marriage wanabehave hivyo. No, it is not normal. Yeah. So because if you really love your wife or your husband, huwezi taka kwanza hata hakuna platform dangerous ya kuja kuanika mtu wako mwenye unampenda kama hapa TikTok. Because at the end of the day unamweka kwa troll. You wouldn't want vile Binali Damaris amekuwa akimove, anybody that is smart anaweza ona she's just developing makaratasi.
Nchi yote Lakini nani DC Dama kuna siku alifungwa hapo Disemba juu ya kuchapa Jose, ama alikuwa amechapa nani? hiyo ilikuwa simple assault pia. Yeah. So na and I don't know. Me ashaishikwa amemchapa huyu Jose. Yeah, alikuwa jela 3 days. Na unajua juzi Jose alimcover hapo kabisa. Polisi walipokuja akasema no, we don't have any problem and my wife. Unaona hizo vitu zinafanyika Jose kumcover. That is what happens for Kenyan community. A lot na of mbona Kenyans. Wanaume wenye wanakalianga kesi za wanawake hawakalii hiyo ya Jose kuchapwa. Lakini mimi naonanga boy child pia anaumia. Exactly. Unajua nani ungekuwa hapo ungeongea hiyo story ya Jose kuchapwa. Unajua it is not fair mwanamke akichapwa watu wanapiga. Mimi niongee story ya nani kuchapwa? Jose alitandikwa kwa kamera, kila mtu hapa amenyamaza. Kila mtu amenyamaza. Hata si wewe nani Diana. Kwa sababu mimi niko na mboro between my legs. Yeah, no, si wewe Diana, but opposite ya feminist ni nini? Opposite ya feminist ni nini? No, let's say hata si Diana, because Diana ni feminist, right? But TikTokers hapa mimi ni huyo. Like TikTokers walikuwa wanasema they are against the abusers sijui. Yeah. Mbona hawakuongea kuhusu nini? Akina alitandikwa makofi. Mbona kuongea kuhusu bwana Kenanio? Hakuna. People are there so fake. Akina mali safi, akina au wanajifanyanga wanaume. Hawakuongea. Wao unaona mwanaume timamu kwa hizi platform. Baadaye hakuna mwanaume timamu, hata ninaongea nini na wote ni wanaume. Unaongea nini? Kuna mwanaume timamu kwa hii platform. Ati anaitwa Miss Gono, tena amekuwa gynecologist. Opposite ya feminist ni nini? Nakwambia ukifikiria unafanyia any men support, men will never care about you supporting them. They don't give a damn. Baadhi hakuna mtu aliongea Jose ametandikwa na alikuwa amelewa hadi kusimama ni shida. Aya, kitu ingine imehappen Diana ni Nyakwar walikuwa Nation TV wakiwa na Jennifer. Au sasa by the way walikuwa nini Citizen NTV walienda kufanya nini? No, exactly ni kama toxicity inauza. Toxicity inauza. Ukiona nani Ruto akikanyaga Kashagwa na anamkanyaga TikTok kumaanisha hata yeye anakuanga huku na sudo. Ruto anakanyaga Kashagwa na umeona Kashagwa walikuwa nakanyagana, alafu ukisikia maneno wanatoa zimetoka huku TikTok huku. Lakini unajua mtu wa kwanza kukanyaga alikuwa ni Mike Sonko. Unajua Sonko anakuaga na matusi mbaya sana. Sonko anakuaga na matusi mbaya sana chafu. Na Sonko unajua ni mtu amekuwa jela. Ni mtu kama hivyo. Sonko hata kukuwa governor si alitolewa tu jela. Na hakuna unajua hata Sonko akiongeza vitu zake chafu sio hakuna hata mtu hata serikali yote inamchukuliaga hatua. Ati NTV waliandika kwa title omba za TikTok. Wacha mchezo. Headlines zao zilikuwa Kenya never disappoint. Aliandika omba za TikTok. No wonder huyo mtu alikuwa nakatuambia do you get a lot of money? Anaambia yeah. Kwa TikTok kuna pesa. Nyakwara anasema kwa TikTok kuna pesa. Nyakwara akaulizwa kama ako na marriage. Alisema marriage yake aliacha, ati alikuwa na chapo akatoka. Nyakwara si ameacha huyo mwanaume vile amepata tu pesa kwa TikTok. Alianza kuchapa ndio akahama. Alimuacha juu ya TikTok. Nyakwara alikuwa ameolewa before. Ukumbukangi Cindy anamkanyagaga na huyo mwanaume wake. Okay. Hii nini naharibu hadi marriage TikTok. Nakwambia naye Jennifer anaulizwa ametoka wapi hata akumbuki. Alianza Meru. Huku kuna maneno. Lakini Wakenya wanaenjoyingi vitu za wana. Unajua mtu vitu zenye na hiyo ndio inashindanga watu wengi. Watu failingi from the moment ya kureport. Hiyo ndio maana hata kesi ya Samiri iliumia.
Unaona, because the By the way, people kesi ya Samiri Diana iliisha hivyo. yeah, ilitupiliwa mbali. Okay. Unaona. Na wale wenye walikuwa wanajifanya maloya wanajua kizungu kuliko kila mtu, wanajua laws, wanajua everything. Sasa unajua defense yao. Basi niwaambie kitu na kesi za TikTok. Kama uko unatumia TikTok kama evidence, unajua TikTok lazima pia itume proof ya kwamba hiyo account ni ya Diana Ross. Na most of the time most of the time TikTok haitakangi cooperate na authorities because ya data protection. So they refuse to share that information. Unaona? Lakini si wako obligated to do so. No, they are not. Kuna hizo laws zenye wanakuwa they have to abide with. Unless it is about, maybe terrorism, real threat, it's imminent, hiyo watacooperate na polisi. But ati kuambia TikTok i-share data ya Diana Ross kuprove kama account ni ya Diana Ross, they can choose not to. They can say no. Yeah, and there's nothing you can do about it. Just like, I don't know, mlikumbuka kunakuwa na mwizi mwingine aliwahi kushikwa hapa Amerika na simu yake ya iPhone ndio ilikuwa na evidence. Na wakajaribu kumforce atoe password ya simu akakataa. Wakapeleka kusapina Apple iPhone eti ifungue simu. Apple ikawaambia hawezi fungua simu because hizo passwords ziko encrypted to the owners, so hawezi. And that means ni kama wana breach simu ya mtu. They can't do it. Thank you. And that is what happened. They can't. Wangemshika wakate kidole waende wafungue naye hata hao wanani. Hawezi. Aki, the law is very funny. So unaona kwa kesi ya Samir, Nancy alikuwa amelazimishwa na kina nani mtaratara na mintoto zete ende akaripoti kwa CID eti anataka vibaya, anataka kujinyonga, kujiua kwa sababu ya kitu Samira amemfanyia. Like if he's not hajasaidika atakufa, vitu kama hizo. So akaenda ka make statement kwa CID. Wao wengine kwa sababu wanajuana na ma CID wawili huko Kenya, au ma CID wakatuma hiyo statement huku kwa polisi. Unaona, statement ikakuwa notarized na lawyer in Kenya, then it came to the police in South Dakota. Then the South Dakota police waka arrest Samir based on that. And that is why unaona bond ya Samir ilikuwa pesa kidogo, $200. Mon. Bond yake ilikuwa ni, lakini hiyo kesi angekuwa hizo vitu angekuwa amefanyia mwanamke in America, singekuwa very bad case. It would have been a very bad case, unaona. Ndio maana nilikuwa nakuambia, unaona vile hii kesi ya Big Daddy ilikuwa inaendelea. Ile story ya revenge porn ingekuwa eti imempata hapa, eti ametoa uchi ya mwanamke hapa US. Na kuambia ingekuwa mbaya sana. Yeah. Unaona? Because huyo mwanamke angemshtaki na revenge porn hapa America, it's considered a terroristic act. Yeah. Dini, kupatia salamu zako zingine. Una juzi ukimiminiwa matusi hapa na nani Mwakiwa akiwa na machungu na wewe. Kumbe that day Duna alikuwa amepigiwa simu na DCI Nairobi, anaitwa Nairobi. So ulikuwa machungu yote ndo akakuja kukumiminia. Habari ndio hiyo. Juu ya nini? Kuna mtu amemshtaki tena. Asi? Yes. Ile siku juzi. Anapenda kukuwa guest of the state. Na kwamba ile ni guest na ni Nairobi, ameambiwa aende. Aende lini? Na lazima aende. And she's spending a lot of money. Anatumia pesa mingi sana kwa hizi makesi jamani. Siakuja sema inadanganya. Si nilimwambia leo atakuwa live yangu. Nikasema nikiona Diana nitamwambia. Ile siku akikutukana, akaniambia mwapi unakumbuka ile siku akitukana Diana? Nikamwambia ilikuwa ni machungu, alikuwa ametoka kutukana. Umeitwa kwa DCI na unakuja kutukanana? Gai. Imagine, wacheni ni wachekeshe. Mimi imagine sijasikiza matusi ya Mwakia hata moja.
Hata mimi siwezi kuambia. Imagine, wacha tu niwaambie tu ukweli, sijasikiza na sisikizangi Mwakio. Mimi imagine, I'm telling you, I'm not lying to you guys. I don't listen to Mwakio. I don't watch her lives, especially akitusiana. I don't. By that unajua hiyo live yako. Hata mimi don't watch that woman. Me, I don't. Like, mimi sijui kwa nini watu okay. Nilifanya kuambiwa. Mwewe ni mute kidogo, kuna kitu unagwara. Sijui ni earphone ama ni nini. Nawaambia guys, kama unatusiwa mahali, you don't zoom it, you don't go listening. Like seriously, mimi I don't. Na mimi nikisha kublock, I don't care what you do. I blocked Mwakio, I blocked Paulina. I don't listen at all to what they say. I don't. Nikipata maybe ka recording maybe inachezwa kwa hizi ma platform zetu, but I don't listen to Mwakio. Mimi hata Jacqueline Ombewa simsikizangi. Haki ya Mungu simsikizangi, na mimi ndio nilimblock. I blocked her a long time ago. I don't listen or watch her at all unless nimepata anazumiwa mahali. Like you guys need to learn, like ukitusiwa mahali, don't zoom. Like don't listen. Dana, we don't zoom. I don't listen. Hata leo niko kwa live yangu na nini alikuwa ananiambia si tu mzoom, nikamwambia mimi siwezi mzoom. Hata watu walikuwa wananiletea habari zake, nilikuwa na wablock. I don't watch that woman not unless nisikia yake nini mahali. Like you have to protect, like lazima uji protect like your peace, because alafu another thing guys, kuna matusi zingine zenye hata zieleweki. Na matusi yake ni yale Diana. Ati unatusi watoto, sijui eti utadinya mtoto wa mtu, vitu kama hizo. Hizo ni matusi za shilingi nusumuni. Guys, those are not matusi. In my opinion, like people need to use their heads. Umeshafika miaka ingine, kuna matusi zingine sasa unafaa kuwa. Imagine hata 50. Yule hawezi badilika. Nasikia ukifika miaka 40 kama huwezi badilika, you can never change. Mimi huwa sisikizi huyo mwanamke akikusema tu ukweli. I don't listen to her. Hata akifanya matusi simsikizi. I don't, never. I don't even know what she said about me. Can you believe it? No, I believe kabisa, because hata mimi huwa simsikizagi yule mwanamke kabisa. Na hata sijali, unaona. Mimi nikikutana na maybe hizi platforms zetu, watu maybe wanamzoom, ndio naweza kupata an idea or two. But no, si shughuli kangi. I don't. Yeah, Mwakio, she's 50 years. Si unajua ukiwa na makesi na watu, people they know your age. Yeah, I can't lie. Si ako na makesi na watu. Hajafika 50 mwambi. Mikebe, you are doubting me. I swear to my living God. I swear to my living God. I swear. Why should I lie to you? Why should I lie to you, Mikebe? Why should I come and lie something which is not? Ndio huyo Evake. Evake wako ndio huyo nanio. Evake unaulizwa na Diana. I've got no reason kukuja kudanganya vitu zenye ni za kijinga. Anyway, because unajua ukikuwa na makesi na watu, people they know your real age. Mwakio amefika 50. I swear Mwakio amefika. Kwanza ameturn 50 juzi April. Hii birthday yake ya juzi. So anyway, I don't want to argue. If you believe is none of my business. But mimi niko na evidence kabisa. Kuna siku Kipara alikuwa alimfanyianga background check. Na akatutumia hizo nini zake. Zinaitwa aje? Ma ID. Unajua Mwakio ako na kesi na watu wengi. Unajua ukiwa na kesi na ID original. Mwakio ako na kesi na watu. Sasa unajua ukiwa na makesi na watu, katika zile kesi zinaandikwa ulizaliwa lini, una miaka mingapi, umezaliwa. Yani they have your all details. Na hapo ndo watu wamejua miaka yake. My good Evake, niambie sweetie. Hi Evake. Hi Moaheaven, hi Mikebe, hi Nyankamti. How is everyone? Everyone is God, good. It's so good to see you. How are you doing? Nice to see you as well, Nyar County and everyone else.
nimekuwa nikikuja hapa mara moja napata hakuna mtu, najirudia zangu kinyama. Chekesha. Eva umekuwa mtoto mzuri siku hizi umetulia. Unajua kitu mwa Heaven, imagine I'm preserving my energy because I don't want to give my energy to idiots. Thank you, Ivaki. And let me tell you guys, that is something I'm learning more slowly by slowly. Like you have to find places where you're putting your energy, your strength, even just your knowledge also. Mimi nimeanza ku learn some things kwa hii app that are very very important. Like you have to protect yourself. You have to find places where you're putting your energy, your knowledge, your education, your exposure. Don't just throw it to the wind. Like what good is having knowledge and putting it out there to people who don't even care about it? No. You have to find a circle that appreciates what you are and who you are. That is it. That is why for me, kuna yani there's some movements I'm gonna be making on this platform that are just for me and me alone. Sasa historia ya kukuja hapa unataka kuvurugana na watu, kuvurutana na watu wenye wako sawa na wanawake kupigwa. Unataka kuvurugana na watu wenye wako sawa kukuja hapa kuongelelea ati sijui eti kujisifu. Yani mtu mwenye achievement yake peke yake ni kusema vile kuma yake ni tamu. Seriously, there is like more to life than that. Unaona? Ukuje kwa TikTok mtu mwenye anafikiria yani akili za watu ziko duni. Unaona? Like imagine you want to start fighting with a person that believes that she's the best person ever when it comes to sex in the whole world wide. Sasa uko hapo hivyo unataka kuargue with that person. Unajireduce kwa hiyo level. No. No. I don't want to be in that level. And also I don't want to argue with people wenye nimepatia pesa. To be honest, I want to respect myself. Ati wewe umesaidia mtu, umempea pesa akiwa kwa shida, ako pabaya, then you want to start, unataka kutusiana na yeye. So where is your power? Where is your power that way? Unajua? It doesn't make sense. Umesaidia mtu akiwa chini, umemsaidia, alafu wewe ndio tena unakuja kuanza kutusiana na yeye. I make sense. Then you are even dismantling your power. No, I'm not doing that. Never. I'm not gonna be fighting with villagers. A villager down there in Korobondi. I'm fighting with a villager in Korobondi when I am out here. Mimi have seen life and the shit that it comes with. Na fight na mwanamke mwenye elewi ya kwamba she needs to go out there and work because tomorrow for the sake of her children anaweza amka apate yako without a husband. Mimi Diana. No way. I am starting to like nataka kuanza ku watch my steps. Kana watch my steps, very important. Nikwambie kitu Diana, you are so right, and you know what, sometimes you have to look on the outside to realize how much, because today I really empathized with you, my friend, my fellow goon mwa Heaven. Hata kuna wakati niliingia hapo kwako na Gwanda, alafu nika comment ya kwamba huyu Mwakio si umshike tu, alafu huyo moderator wako Nina akani block. I'm a moderator at yours, but I didn't have time to go back to it. But Diana Rose, you've said it all, and I felt for you mwa Heaven. You know, nilikutana na wewe I think 2 times or so, nikiingia napata bado unajua you are still on the matter, ukirespondia hao wajinga. Imagine mwa Heaven, for anybody who is sane on this app, they know how hard you work. They know what you have done for yourself, and even the fact that you've got a business to showcase hapa TikTok. Na wewe uko Ulaya, that is an achievement on its own. Hiyo pekee, hiyo akili ya kuenda China
na uchukue hair na ulete ukuje uuze kwa app. That is, yani hiyo pekee ni achievement ya juu sana, because there are some people wamekaa hapo wananukisha kiti usiku yote, mchana yote, matusi chungu nzima, and that is how they earn their money. You know what? At some point even unatamani hii TikTok Kenya si ikuwe na shida tu, hii app ifungwe, because kuna watu wamezidi sana. Diana, do you know nilitumiwa recording asubuhi? Somebody was on your case, or was on your case. Akatafuta recordings. Diana arudishe pesa. Diana sijui amehepa kwa sababu ya pesa ya mchango. But mchango yupi? Mchango gani? Chama, pesa yenyu ya chama. Chama, let me issue my statement kwa chama. Chama nilisema very clearly, Ella sitamlipa aende akanishtaki, because alikuja kuniharibia jina eti niko na deni yake, na Ella siku yake ya kulipwa ni 30th April. So Ella, you will not get your money. I said it clearly. Kwani masikio ndio hamna? Aya, Dams D alikuja hapa na mauongo na nika make it clear, she will not get a dime. Hata mpige kelele mpaka mfike. Unasikia? Hata wapige nduru mpaka wafike 2090. As long as umekuja hapa kwa platform to disrespect me for no reason, cause hao watu waliingilia chai juu walikuwa wametumwa na kiparangoto. Wakaleta vurugu kwa chama ambaye haikukuwa na kelele, wakakuja hapa ili kujaribu kuniharibia jina. My friend, mtakula nyanya zenu. Unasikia? You are not getting a dime from me. Go to court. Okay, let me land my so apparently you've refused even to pay mtaratara. Mtaratara ni moto ya kuotea mbali, atakukujia. And you know what? One of the reasons why nowadays I'm very reluctant where I partake in doing analysis is because hii analysis pia inakuwa a little bit fraudulent, because you cannot find a person who analyze seme mtu kama Big Daddy na Pesh, unajua, and you've got maybe 80 people listening to you, and you are one person who went through domestic violence, and then you requested for your abuser to take you back. And imagine umekaa kwa platform una advice watu. Unaona vile it's just hiyo ndio napendeza. I tell you, like seriously, it's obnoxious. It's absurd. It's obnoxious. That is why I am very, very selective where I listen to the nonsense. Kwa sababu you cannot, yani you are in the same position as these people or worse, you know, and you've done exactly what these people are doing. Alafu unakaa chini ati unaanaliziwa na wajinga wanatuma present. Who does that? So imagine a person that was a victim of domestic violence, quote unquote, that actually came here and cried and asked for people to support them and had nobody to support them. Then this same person is at a place where they are now coming for another victim. Guys, how does that make sense? Yawabu, muni explainie how a person makes sense when they're in that position. Imagine that yana analyze and she's also a victim. Nitumieni Galaxy. Sasa unashindwa hii Galaxy tunakutumia aje? Unakutumia Galaxy kwa kuomba your abuser arudi akukanyage. Unakutumia Galaxy for what purpose? So anyway, the audacity. Now, saying it in short, I'm telling you, Diana, today alijaribu kabisa. Yani I was listening to the recording and I was just nodding my head. Akajaribu, hebu shooting star, nitafutie recording. Hapa, hii kitu, Diana arudi. Okay, Diana arudi. It's less than a week or about a week or so since ule
wasichana wake wakuje waseme amekataa na pesa yao. Somebody alikukopesha pesa akiwa girl, amerudi kwa hii app several times kukuomba tafadhali nipatie pesa yangu, tafadhali nipatie pesa yangu, and you blatantly refused to give this woman money until people were on your neck, ukatoa 10,000 ukampatia after 2 years. Na huyu ni mtu anaambia Diana, rudi ulipe chama, rudi ulipe chama. Wewe na Diana tofauti yako iko wapi? Wait, alirudisha 10,000 after 2 years. Alirudisha 10,000 after 2 years when this lady, she wept on a live. Akaenda kwa TikTok and she thought ati atapata huko support. TikTok wakamkataa, wakamwambia no, you need to pay this lady her money. Akatoa 10,000 akalipa. After 2 years, this same person anakuja kukuambia Diana, lazima rudi. Alichukua pesa ya wasichana wake, akakatalia kufanya biashara yake. Money that I told her, tena mimi, after the money was given to the treasurer, she approached me as she used to do kwa nyuma ya tent. Eva K, enda kwa platform announce ya kwamba unataka nipatiwe hii pesa niweke kwa account. Unajua huyu treasurer atumjui vizuri sana, so anything can happen. Unajua 200k ni pesa mingi sana. Mimi na ujinga yangu, being that I thought I was a good friend, nikaenda kwa platform. Oh guys, okay, thank you guys for so much. Hii pesa sasa vile tumeipata na mchango inaendelea, leta she promised to do. When she used the money, what did she come and tell me? Nikimuliza sasa tutafanyaje? Mimi kwani mtu hawezi niletea? Si mimi ndio platform host. Arrogance. And you know what? It is misplaced arrogance, because the person you should be arrogant to is that person who you begged to go back to and who is still drumming you, beating you like a drum up to today. Na ukichapwa tunapatiwa update. Tunapatiwa update. Leo nimemcharaza ngumi. Unajua mpaka hata ama mko na group na mvuvi. Unajua wasichana wote wa abundance wako na namba ya mvuvi. Unajua nilishtuka ati wako na namba ya bwana yake. Kwa sababu wacha nikwambie, so leo alikuwa anasema watu sasa kwa hiyo recording Diana, unfortunately there was me and you hapo kwa screen, and I can't remember anybody else I saw. So vile mboka yako haikuwa inaivana yani mboka sijui, I don't know who you prayed to in the morning when you woke up, but mboka ilikataa. You know, Mama Joyce alisema leo autumii msichana wangu kama mboka. Nakwambia looking for anything and everything. Akaanza watu walikuja wakapaka platform yangu mavi. Platform yangu ilikuwa imejaa na mavi. You know, she ranted and ranted and ranted. And I'm thinking to myself, wewe ukitaka kuchapwa, si ati hata God forbid, I don't advocate for DV. But imagine this person dislikes you so much, akitaka kukuchapa na kuambia lala chini kama mtoto mdogo. Imagine anachukua kiboko ulale chini kama mtoto mdogo. Alafu unakuja kwa TikTok, unakuja kutupigia nduru. Unapigia nani nduru? You mean analalishwa chini kama chini kama mtoto mdogo. So you see, this energy, she should use it on either finding a healthy relationship, atoke huko pali anapigwa, ama uachane na wale watu wako kwa healthy relationships. And let me tell you, she would never, like even hata kuna siku nasikia, a friend of mine told me that she was trying to compare herself with me
saying the way at CG if she was a man or something, I don't know. And I was like, my goodness, Mimi, I have had a wonderful relationship with my husband. I never at any point we were at a place yenye nilikuwa nakuja kuanalyziwa ati nimepigwa on any social media platform. Like seriously, a lot of women, yani mtu mwenye hata hajawahi pendwa, like you've never been loved. Like even if you listen to her when she talks about ati kuzaa kijana, it means that she really wants to hang on to this man, unaona, because she thinks that's the only way to keep this man by her side, which is so sad. Like it's shameful. Like imagine giving birth to keep a man. And you know what? To reiterate on that point, Diana, the sad thing, which you know what, easy machai tuna watch, unless somebody unless uko very, yani unless very shallow, you are not going to learn from them. Because mimi, ingawaje ndakunywa chai back, I have to sit back when I'm now reflecting na niseme, hii chai nilisikia leo, what have I learned? Something which I always thought about before, but after these recent occurrences, nime realize that mwanaume ule akutambui hata ufanye nini, there is nothing you will do for this man to respect you, to love you the way you want to be loved. And with that I'm referring to Aluoch wa Big Daddy. Imagine Aluoch unaenda kufanyia mwanaume mchango, mwanaume ule ameshikishwa na mwanamke mwingine, ule si wewe. Si ati alienda kwa bar akapigana na mwanaume mwenzake akashikwa. This is another woman who he has brought to his life, amemshikisha, then wewe unakaa mbele ya platform na your long face ati unamchangishia. And after kumchangishia, what does he do? He still doesn't recognize you, because you know, a man who loves you loves you. Ule akutaki hata ufanye nini hawezi kakupenda. So what I want to tell Abundance, hakuna mtu alikuchafulia platform. Your platform deteriorated when you are no longer analyzing Nyako. It is analyzing Nyako that made you popular, because at that time that was what was selling. Your platform is performing the same way as other platforms. Si juzi ameweka hapa birthday, she had 60, hakufikisha 100 guests. Those are your people. Hao ndio watu wako, hao watu 60 ndio watu wako. If I told this lady Latifa na Ares hawakumtumia gift, she would have taken home 20k. That is what she would have taken home, because that is what has happened on TikTok. Gifting has taken a different role. So saile unaanza kusema hizo vitu zako, usituweke kwa jina yako. Oh, watu waliniambia sikusikia. Au kusikia nini? Why did Ati describe your birthday kama disco matanga? Si ilikuwa disco matanga? Ati alisema ni Ati alisema ati birthday Abundance ni disco matanga. Ilikuwa disco matanga. Nilisikia ati akisema mahali ati ni awinjo kwa recording ati awinjo ni nyigi gibende chondo regi chore. Hiyo ni kusema nini? Ati amesikia ya kwamba wasichana wa Abundance pia, eti Abundance akae rada, ati amesikia wasichana pia ni kama wanapita na bwanake. Usikii wote wako kwa WhatsApp group moja na Mbuvi ni admin. No. It is the husband. It is the husband who is in the habit of approaching Abundance's friend. Anaingia kwa simu, anachukua namba zetu, and then he tries to contact us. That is what he does. And that is the kind of man she lives with. Na ujue, oh my God, that degenerate. Wasichana ni kumsengenya tupu. Huyu mama ako na makelele hata kwa sababu yake. Mimi nilisolve kesi usiku yote when the man decided, you know what, Mimi, I don't want to be around you anymore kwa sababu ya makelele. Wewe Abundance unaweza niambia nini? You need to first. When mlisolve kesi na yeye na bwana yake. Nilikuwa na solve kesi na yeye na bwanake. Bwana amekataa. He wants to go and stay away. And by staying away, what does that mean? It means I am now, you know, like, saizi sasa,
kwa sababu tunagombania pesa sana. Now I'm just going to give the excuse that I'm going to work, then in so doing I am now legally like niko na hiyo ruhusa ya kukua nje. Akikuwa nje si ni umalaya tupo. That is what it is. Abana sasa hivi kwa hizo beach kwa sababu hana jina. The man slept with every single man and woman. So that's what I was saying. Na nyinyi watu mwingine I told you. You remember? See, I told you we were okay. Yes. I told you. Hata huku kwa umeniambia. Hata majirani. Yes. Anatombesha kila kitu. Bwana yake analala na everything that is available. Everything. Anasema natoa, I'm removing the spirit of poverty. Mimi nilifika pahali I didn't want to give money anymore. I didn't want to give it and I did it intentionally. But you cannot compare myself na wewe, not even in this life. Because mimi, I don't have to worry about how my children will go to school. Watoto wangu watasoma. They are British citizens. Watasoma. The system I live in is a cradle to grave system. If I never lifted a hand today, the British government will make sure that I have food on my table. Na wewe je, TikTok ikifungwa saizi, what will you do? Atakufa. Mtoto hata wa kwanza hata hajafika, hata nursery, hata PP1 hajafika. Mimi usilinganishe na mimi because imagine the audacity of this woman competing and insulting women that are taking kids to university like us. Imagine such a person. Imagine somebody in Korobodo village by the lake addressing you while you have children in the university. Can you imagine that person? Sasa hizo ukisolve case, bwana hata hana aibu ile kitu atasema ya kumwaibisha. Hana aibu. The man wants to inflict as much damage as he can. So, abundance. When you see me quiet, don't take my quietness for. By the way, you've been very umejaribu sana. You've been very diligent, Aki, kusema tu kweli. You've really tried to control yourself. Ungekuwa mtu mbaya, ungekuja hapa kusema hizo maneno. And the reason why I control myself, I look at it like this. This woman, she needs a lot of grace. Kwa sababu, even when she came here to lie, wacha niwaambie story. So, kwa hiyo recording, leo ameanza, oh you guys, you know yesterday I was conned. Sijui 80,000, sijui 84,000 shillings. Akaanza kupiga simu. Na ujue hizi simu zote zinapigwa na hakuna kumute. And you know what? The silly people who are on that platform, I realize that they are being prepared kuchanga in case apate hiyo pesa yake kama hiyo story ni ukweli, or there is another mchango loading. Hata tukienda kwa polisi, tutaenda na nyinyi. Imagine. So, unajiuliza, first of all, wewe kukua conned, it's a very personal thing. Watu wako wa kanisa wako wapi? Rafiki wako wale wako outside of TikTok wako wapi? Wamama wenzako wale mnafanya nao biashara wako wapi? Ndio ukuje uambie strangers uende nao police station. Unaenda na strangers police station kufanya nini? You know? And that was just a way to let the supporters know that, you know what, if I don't get this money, mujue mutakuwa munanichangia. Ukitaka mchango, it is okay to get mchango. Everybody is here for coins, for those of people who are here for coins. But you know what? At least be a bit more, you know, kuwa a bit na morals when you are looking for that money. Ati tutaenda na nyinyi. Same thing for when she was going to have her last baby. Ati unajua, even the day I'm going to the C-section, I leave my phone with my eldest daughter, so atakuwa too live. Na mimi saizi unajua sijui that this woman, it's all about coins. Mi namwambia, lakini unajua kitu, abundance, unajua when it comes to childbirth, it is a place where you are between life and death. Ni Mungu anaamua. Would you really want people to be waiting for you utoke theater? Why not go have your baby, then after some time rudi uambie watu Mungu amenijalia. So all this time mimi I was using my integrity as a person, like I don't think this is right. But with her, she's looking at it in a way that how can I get even more money
out of these people. Huyu Diana afungue mic, tuliekewa tukasikia mama wakipiga nduru huku. You understand? Imagine. Why would nakwambia tulikuwa we were you know she's a manipulative person. Very manipulative. Do you know what she did? She came to our platform, then she claimed up, alafu alikuwa na mute wa mama wakilia. Yeah. Alafu tunamuuliza hiyo ni nini? You know like those cries za mama wakilia wakistruggle. Tunamuuliza kwani hiyo ni nini? Eti akisini hospitali. Haki si ni wa mama haki, wao wako na machungu. Alafu kidogo anatuambia eti daktari amesema kuna low blood pressure. Like if okay, you know, I know sometimes this chick, I don't know, she thinks that people are not in the medical field or something. Ati ako na low blood pressure. Sasa hizi akapelekwa kwa surgery. Vitu kama hizo. Unajua hiyo time alikuwa hapa anangojea pesa kwa platform yetu. She never left. She ended up living with how much? How much? Was it 20 or 30,000? Yeah, around. That we gave her. And the next day akarudi, alitoka theater akiwa ameuliza simu iko wapi. Yeah. Unaona? Yani tumbo lisilojaa. Helter Skelter, you are so right. This is a woman who will, yani, you know what, to be honest, it's okay if you are and she does it in a way that most people cannot notice because she tries to claim that she, yani ni kama so naive. And when she's so naive. And when you are doing those your shenanigans, just leave me out of it. Unajua, hey, angalieni, niangalieni. If your platform is thriving, that is for you. Maybe I know there is nothing I got out of your platform. If anything, that little money that I gave na vitu zangu nilikupatia worth over 100,000, hata nikitaka ningependa hata unirudishie hizo vitu nizipeleke kwa children's home. Mwanamke umeshika pesa ngapi hapa and you cannot even nunua bed, kitanda moja watoto 5 wanalalia na unakuja kubuweka kitanda moja watoto 5 wanalalia. Imagine. Evake una maneno isikuwa ulitumiwa picha na mvuvi. This is the honest truth. I'm not lying. Watoto 5 wanalalia until I gave her a triple bed. You know? Allah. Imagine, I gave her a triple bed. I gave her blankets. I gave her dishes. Oh, ata hey, wacha nikwambie, mimi Abundance, I am ready now to roll in the mud with you. Utasema nasema mpaka sasa itafika pali tutaingia chini ya mvungoni. If that is how you want us to go, that is the way we are going to go. Because kunyamaza yangu si unyonge mama. It is not unyonge. Leave me out of your dirty mouth and go and fight that your uyo stepwife wako. Ule akikuja unatandikwa kama drum. That is the person you should be fighting, not me. Unapiga mtu yuko mbali na wewe. Mimi nitakusaidia aje? Wait, yani nyinyi watoto wangu chakula kwa sababu mzee wangu amenipiga? I don't do that. Nyinyi watoto chakula kwa sababu mzee amenipiga. Leo, hii nyumba kula. Nisisikie mtu yote kwa jikoni. Endeni mkalale. Mpaka unamuuliza mtu amekufanya nini? Imagine. Unapenda bwana ule akupendi kuliko watoto. Oh no. Ya bali wanawake wanaongea. Kesho ivisha mboka na jina yangu, wacha let me put some food on your table, you idiot. Okay, naona kuna chai. I have a lot. Ngoja nikuambie, hii familia mlikuwa mlipanda. Hii familia ilikuwa one family. The girls know daddy. Let me tell you something. Do you know something? This lady really protected Abundance. Let me tell you. Hata nakumbuka mimi mwenyewe Ibake akinikataza, akiniambia Diana, please, if you have any recordings za movie usiweke. Wachana nazo. Don't do that. Ibake used to tell me niachane na Abundance, let me not go that route. Unaona? And you know, anakujanga hapa kwa platform anaambia watu vile, hakuna kitu Diana ako nayo. Guys, mimi I'm not a good woman. I've always said it na msikiangi. Mimi sio mwanamke mzuri. Mimi naweza kutafuta bwanako mpaka nimrekodi uchi. Yeah. I'm not a good woman. Naweza kumtumia malaya mpaka malaya mrekodi uchi. I'm not a good woman. I'm not lying to you. Mimi si mwanamke mzuri. I have never been. Mimi ni mwanamke mbaya sana. And I can also keep quiet mpaka ufikirie there is nothing I have.
I'm a very bad woman. Mimi si mwanamke mzuri. Amsikiangi tu because you don't want to. Yani you just choose to be selective. Guys, I am a bad woman. And I can choose to be very nice. And I can also choose to be very evil or bad. Si eti sijui. Unaona, the choice not to go some places is just something that mi mwenyewe ndio naamua. Unaona? Hakuna huyo mwanamke, ni mimi tu ndo mimi huwa naamua, nasema tu I don't need to go down that route, but I am not a good person, especially kuna point yenye ukifikanga and I'm like, okay, now I've had enough of your bullshit guys, and I've always said this, hakuna mtu mwenye hawezi fikiwa, kila mtu anaweza fikiwa anywhere in the world, anywhere. Unajua kitu Diana, mtu anaweza kukutafuta kwa njia nzuri, because kila mtu ako na njia ile ana process vitu zake, na unaweza kunitafuta sana mpaka nione imetosha. And you know what, the beauty of it is she lives with a man who hates her, so that man would even make her very accessible to any of exactly that is why it was that is why it was way easier. Unaona, because ukiwa na mwanaume anakuchukia ama unadinyana na Ben 10 mwenye anakuchukia, ni rahisi sana kuupata, ni very easy kama kuna mwingine hapa kila ni rahisi anakuaibisha. Unaona, because kama wacheni niwaambie, people have never understood why tunakuja kuanika watu hapa, because the thing is when somebody decides to start talking about you and for no reason, especially mtu mwenye umesupport, unaona, umepea mtu pesa, umemsupport in a good way, then this person anaanza kuongelelea familia yako, anaanza kutouch on your integrity. Those are things that are not nice. Unaelewa? Na haujamkosea ati anaifanya fomboka. Sasa anaifanya fomboka, anafanya kuku water down. Mimi I've shared, see, you remember Diana Rose when you did the bipolar walk, I came here and I said I've got a brother with mental health, and you know what, that is why I'm a very staunch friend of team bipolar, you know, because I know what mental health is. So leo kwa recording ati nakemea maugonjwa. Unajua mental health inaweza kutibiwa, alcoholism inaweza kutibiwa, umalaya haina tiba, na kuna zingine hazina tiba mpaka kesho. So clock that. If the shoe fits well, we are going to si useme tu, because mimi kuna recording pali mvuvi anasema sijui ugonjwa sijui nini, ama am I the one that had that thing vibaya? Because I was like, Biggy munenga kele TikTok kweli, hii ni kitu inafaa kupika TikTok. Yani Diana Rose, hiyo kwanza leave it. Iache, tutaitumia kama mboka. Ili saa ile unaongelea ya watu ukumbuke hata wewe uko na hiyo kitu kwa nyumba. Umesema mtu analia eti kuna paka kwa nyumba ya Mikebe, na kumbe yeye pia ako na paka 5 kwa nyumba yake. Ako na paka. Unajua guys, let me tell you, me sometimes I look at the women that talk about me on this app and I feel sorry for them. Si wadanganyi, haki ya Mungu. Kwanza muangalie tu watu, ukishaona mtu ako na rangi yake badala ya kuwe black anakuwa navy blue, ujue tu hawako sawa. Navy blue and grey, those people, pay attention to them. Just know they are not okay. Ufai kuongelelea watu ati because ume decide ati unataka kutengeneza pesa. Si ukitaka kutengeneza, fungua analysis, piga analysis yako, ikijipa imejipa. But why would you digress? Kwa sababu umeniona kwa hiyo platform yako inanuka, watu walikuja wakakunya kwa platform yangu, wakati alikuwa ananitumanga nitafute pesa kwa watu. Sikukuwa nakunya kwa platform.
Oh, mimi na ujinga yangu support up, sijui support alive. Watu wametoa 2000. Hata huyu FYP leo jana juzi alikuwa anatusiwa. Those are the people who are contributing their monies, you know. What happened to being grateful? And for those people who are supporting abundance, kesho unajua kesho hata huyo Fav at any time anatusiana na watu, anakuja anamtumia akijua vile alikuwa anamsengenya na huyo Windrose yake, haezi kusema ni nani abundance hakukuwa anasengenya. Ni nani abundance hakukuwa anasengenya? Hata huyo alikuwa anamlipia school fees. Anasema hii school fees ya 20,000 ndiye atanikalia kwako. Ukianza tu kumanalyze, ndio huyo ashafika anapiga simu. You know? That is but why do you let her just ask a simple question. Why do you analyze a person mwenye anakusupport? Mi nimeuliza tu, si uko ubaya ama mi ndio niko mjinga kwa hii front? Like mtu akikusupport na school fees ya watoto, uko hata na audacity ya kumtaja kwa platform in a negative way. Let's just be honest. But you see Abana, it's a catch. You see Diana Rose, it's a catch 22. Say for example, saizi Zubeda is a platform host and you happen to be the topic of analysis. Unajua Zubeda will be in a catch 22 situation. Does she give you a platform for us to do an analysis vile tunaielewa, ama what do you do? You know, the right thing, kama kwa kweli uko na an analysis platform, you should allow that person to be analyzed. Wewe sasa as an individual, ni wewe unaweza decide which side you are going to take. When everybody goes left, you can decide to stay right with this person who supported you. You get what I'm saying? You know something, I get what you're saying, but mimi kama mtu wa platform na unani support financially Eva K, I can never initiate that conversation. Never. Yeah. Kama mtu ako kwa guest, mtu amekuja kwa guest na ikakuja kama a guest conversation na mtu anakuongelelea, then maybe that is fine, that person can talk. But personally as Diana Rose, I would tell them, mimi, this is the person that has supported me. I respect them. If you really do have an opinion about this person, you're going to air it out with respect, or you simply open your platform. Guys, mimi siwezi kubali mtu mwenye anani support akue analyzed ati atusiwe akosewe heshima kwa platform yangu. Never. But that's like just who I am. So unajua example, okay, kwa nani kwa Magdalene sijui kama ulionio live Oscar Whisky akibishana sijui na Khadija. So at some point I think wote ni marafiki zake, but pia Khadija ni rafiki yake. So alikuwa ngale akishuka hapo asiongelelewe. Huyo Oscar Whisky anatukanana akasema akishuka hapo hivi chini, don't talk about and it's okay. Alafu kitu inashangaza, hao watu unamwongelea after ameshakusaidia, but before ajai kusaidia hauko na muanalyze. Mbona na hapa amesha kusaidia ama alikusaidia ama akawacha ndo unakuja kumuanalyze? Yeah, hiyo ndio shida ya TikTok. Unaona? So ndio maana nilikuwa nasema TikTok iko like that. It's a problem because people have realized that when you talk negatively about some particular people, it then makes the people who hate them wakuje wakupe gifts. That is what usually happens hapa. Otherwise, history ya analysis ingekuanga tu poa kama watu wanaongea from their heart without hate. Then we can talk about each and everyone. Even you guys, we can talk about each other, unaona. But the problem is tumefika mahali kwa hizi platforms zenye mtu ataleta jina ya Diana Rose kwa sababu kuna watu wanachukia quote unquote Diana Rose wakuja wampe pesa. Na unaona hiyo kitu siku hizi analysis platform wameikuja na brainwashing, wanadanganya eti kuna watu wanapatiana pesa ili wakucontrol. Do you know that is how they have coined it? Ati mnawapea pesa ili muwa control isi wili wasiwaongelele. No. There is nobody that gives you money to control you. No way. People support you because ulikuja kuomba pesa ya school fees, si ya control. Kwa hivyo ile pesa ulipewa, kama ulilipa school fees ni ya school fees, si ya control. The only thing that you need to learn as a person that is the beggar is respect, period. That's it. Appreciate people who have supported you. That's it. And this respect comes when, if you have noticed, at first they are very protective. Watakangi mtu anawasaidia guzo. Ukishaanza kuona meanza mambo, labda mtu ako na mambo zake, you don't know, maybe they are not reaching out, maybe wapatika kitu ndo wanaanza.
Bila hivyo wakuangi na hizo misukosuko. Yeah, the moment you stop giving, I'm sorry but mimi wakati Angeline alitusiwa, yes, I never said the truth about what we agreed on with Angeline, but I even used to tell her, hapana, wachana na Angeline, wachana na yeye. And you know, ile kitu ilifanya mpaka tukakuwa na hii shida yote ikafunguka. There is a day Merupriti alituaddress huko, the people who stay at her platform. Na watu wengi wetu tulikuwa watu wa majuu. Akasema nyinyi munakaa kwa hiyo platform, munachemusha hizo the bad words they use. Hakuna kitu munapatia abundance, and that is not true. Everybody there, hata kama walikuwa wanapatiana kidogo, whenever there was something happening on the platform, they would all give something. Then Merupriti akatuaddress huko kwa ati. Huyu Angeline akaniambia, unajua kitu Evake, hii kitu Merupriti is not a regular on this platform. Hii kitu ni abundance, ameambia Merupriti atu-attack nayo ili sasa tuanze kutoa pesa. Nikasema, Angeline, unafikiria hivyo? Sawa. I asked her, she said no, kusema kweli it's not me, Then tukaendelea. Wakati she was putting pressure on me, Angeline, mwambie atoe hiyo 200,000 alipromise. Mwambie atoe hiyo 200,000. Akaniambia, anyway, Evake, asipotoa hiyo 200,000, nitaambia tu Merupriti aende akai-announce huko kwa ati. Alafu niambie Merupriti ambie Githaiga pia announce. Then I went back to Angeline, and Angeline can bear me witness. Nikamwambia, Angeline, that thing you said is true. Ni ukweli ni abundance alituma Merupriti atu-troll. Kwa sababu she's even mentioned to me that usipotoa pesa ataambia Merupriti akutangaze kwa artist platform na ambie Githaiga akutroll. Imagine guys, this is the person who pretends here to be a very nice lady. She is not a nice lady. And anybody who is supporting abundance, the moment you stop supporting her, as it happened to Betty, hiyo 800 alituma. Mimi singejua hata sikukuwa kwa platform. I would never have known Betty had just 800 shillings left on her M-Pesa. Akasema, you know what, instead of this 800 staying here, you know, let me send it to you ununue maziwa ya mtoto. Alikuja kaniambia vile Betty amemuudhi sana. Sasa 800 ni kitu ya kuannounce kwa platform ati check WhatsApp. Imagine guys, this is the woman that abandoned. Na sasa hiyo hana hiyo 800. Hata kama nini Diana Rose, hata nikikupatia $8 saizi, when you go to the store you can buy a loaf of bread and milk. Yeah. Hiyo $8 itanunua kitu. It's not pesa ile iko kwa nini. Ni mgumu hata na yeye mwenyewe. Yaani ni mgumu hata kwa maisha yake mwenyewe. Sijui hizo pesa zake anataka kufanyia nini. Unaweza kujiuliza hiyo pesa anafanyia nini, kwa sababu si utensils hauna, si beddings hauna, kila kitu imetoka. Ukisikia story ya Omena leo, alisema ati Omena sijui alikuwa hajazilipia. Unachukua kitu jalipia unapea mtu kitu 84,000 biashara mtu ujui. Leta ona amesema ati ni mtu wako anajulikana mtu ujui aje. Nonsense. So guys, some people, if you want to look for mboka, tumesha wachana na mimi, because we are going to roll in the mud. Kila mtu atatoa nguo, apige matiti hapa na bra. Ukifikiria hiyo sauti yako kubwa ina sound sauti ya mwanaume ndio uta intimidate nayo watu. Mimi si wa kwenyu. Juzi nimesikia kibirete nao wasichana wenye walikuwa huko kwako. Don't try me. Ni kama threat. Ile ilikuwa kuchambana, ile ilikuwa kuwa threat. And the person you should be telling don't try me ni yule anakuweka kwa mchanga na kiboko, tap neighbors wakikuangalia. Anakuweka kwa kiboko, anakukanyaga shingo. Imagine when your children are watching. Baba unamuuliza, if you don't do this for yourself, do it for your kids. Hao watoto wanaona nini? Kila saa ni makelele. You know? Kiangi watu kwa background wanalia, mtu wako hapo live, mtu mara analia zio anaenda cheza na kuku. Yaani mtu anaongeanga hapo, mimi anikalianga tuka. Ati mtoto akacheza na kuku. Unasikia kwa ground. Mimi bado nikashia ngumu mama, akutuma kwa serious kwa live, kwa background. Mimi nakwambia anikalianga ule mkinge kwa nyumba. Live yake iko na kila kitu. Punda, mandazi. Anakamtukia kwa nyumba yake, utapata na mavitu hapo. Yeye anakanga tu mtu mwenye sielewi, disorganized woman. This day and of course she is.
in this day and age unapata kuna we've got platform hosts wale they are single mothers, watoto wanaenda private school, but you know what, haujawahi kusikia wakikuja sijui school fees sijui, you know what, wamejipanga ile kidogo wanapata, wamejipanga, and you know what, that gives you integrity na dignity. Dignity ni kitu hauwezi enda kwa duka ununue. When you have money, ukiwa na pesa ya kwenda kujizalisha, why are you coming to ask for money again? Why not come back with your baby? I'm doing a celebration. My blue jet has landed. Those are the things I used to say to her. Kumbe napigia mbuzi kananda. Because me, I'm looking at it from you know what? You are really trolled with this other baby. Kama umesema umeweka pesa, and she said, I've got money aside, ile nimeweka ya kwenda kuzaa. Niliposikia kuna baby shower nilishangaa guys. I couldn't believe it. Nikamuliza wewe uogopi hii trolling? You know, mimi bouncing baby boy you have been longing imagine for to have. Unakuja bado kumuombeombea bali umlete kama king. Unaona? So there are some people, for those people who still, kama uko na pesa, you can support her, no doubt about it. Hakuna mtu anasema usimsupport because she believes that I'm jealous of her. Abanas can never be jealous of you because she knows my problem. Ile problem niko nayo in Kenya is how I want to consolidate my parents' property, and she knows about it. Hiyo ndio shida niko nayo. Shida yangu ni ile shida watu wengi sana wanatamani. Unajua, nataka kuconsolidate hizi mapesa za ploti zinaingia wapi, zinagawanyishwa aje. She knows it. Mimi siko na shida kama yako, because first of all you need to contend with a man who hates you. Huyo mother-in-law alikuwa anadanganya watu akifanya ile Jeff Koinange interview. My mother-in-law came to beg. See, alisema TikTok ndio familia yake. It is now going to sijui 4 months kutoka mtoto azaliwe. Si anapeleka watu police station, tuendeni wapi. How about atujasikia ukituambia hata leo niko na sherehe, my mother-in-law amekuja na wanawake wengine kulaki mtoto. Because you are not wanted there and you know it. Huyo mother-in-law alikuja aka kneel down kukuomba msamaha. Ni urongo. Hakuna mother-in-law alienda kumuomba msamaha. The mother-in-law cannot do that because they don't even recognize her. They don't. Niombe msamaha kwani yeye ndo alinioa upuzi na ujinga. Mbona hajakuja kuambia wafuasi wake hata leo sikukuja live kwa sababu my mother-in-law, because that is what a mother-in-law comes. You give birth, she comes with her fellow women from church or wherever, wanakuja kulaki mtoto. Why have we not seen that? So usiletee watu shida zako. Hiyo energy uko nayo unataka kupigana na Eva K. Put that energy in making a better choice for yourself and your children. That is what I would advise you to do. Mimi ukishindana na mimi utapasuka matako. Kwa sababu number 1, mume wangu hanipigi. Number 2, shida zangu ni shida zile watu wengi sana wanaweza tamani. Wewe uko na shida, you know, hakuna pali yani none of your you know, your husband's family wanakurecognize. Imagine unapigia mother-in-law simu, unajua nimezaa mtoto kijana. Anakuuliza kwani hamunanga mtoto kijana? Imagine guys. Hivi ndio aliulizwa, kwani hamunanga mtoto kijana? Imagine. Wapi kwao ama wapi? Mother-in-law wake, bibi ya bwanake, when she called to say, you know, God has blessed us, tumezaa mtoto kijana. Yeye aliniambia mimi siwezi danganya. Mother-in-law alimuuliza kwani hamunanga mtoto kijana, na akachange to. Imagine. Ouch. Na unakuja kwa TikTok unataka kutusi Diana Rose, unataka kutusi Eva K. Sisi hawezi katutusi. Shida zetu ni different na shida zako. Of course we have different problems, Aki. Way different problems, jamani. Shida zangu nikikuja Kenya, I'm thinking of how I want to do succession, which is giving me headache. Hata sio hivyo, tukirudi tu hata kwa kuzaa, mimi all my children were all born either in all of them Aga Khan or Nairobi Hospital. There is no child of mine that I ever came to TikTok to changa. Mimi watoto wangu wote Nairobi Hospital, Aga Khan. Hakuna mtoto wangu mwenye hata kuna school fees ililetwa hapa TikTok, no? In fact, the lowest ranking school my kid went to was Riara. And that is in Kenya.
Unaona, that is the lowest ranking. Walianza hapo Rihanna before waende Brookhouse. Sasa huyu ni mtu mwenye anakuja kutusiana na mimi shuali hata tu at the same time. That's a problem. Traumatic. Huyu hata fai kuitanga mtu homeless. Unajua, her whole time in New Jersey alikuwa analala kwa masofa za watu huyo. So hakuna haja yeye ati aanze kuanalyze watu, sijui hata kutusi watu. But then if you nini her, you'll feel sorry for her. Ukisikia maisha she ended up in people's basements na kwa macouches. That is how she lived before Mtanzania amchukue ampeleke huko Atlanta. Huyo mtu pia aliachana na yeye. She has a wreck of a life, wacha nikuambie, and she is just a caregiver. Asikweji kama Susan Mora, kama una believe wewe ni nurse, tuletee hapa license. You guys go and check the portal in Portland, in Atlanta. Endeni muangalie kama utapata Susan Mora, mrudi mniambie. Mtu anaangalianga aje? Siko tu watu wa Amerika wanajua kuangalia. Enda muangalie. Stories za America. America is my home. Mpaka huyo kijana Kevin na mamake walimuitia polisi ndio wamtoe kwa nyumba panya alikuwa. She's crazy, she's nuts. So simuone atijia ako sawa. Siku hizi ndio anajaribu hapa kwa TikTok look like ako sawa at least. But she's a one heck of a useless person. Mi hata yani zile vile niliambiwa story ya huyo mwanamke. Nilisema woi Nyasaye ubora. Wacha nikae chini. She has a pathetic. Unajua kitu Nyar County. The things you've just described are things that people go through wakiishi abroad, you know, before you get yourself grounded, you know, you pass through a lot of things, kama ni accommodation, kama ni hizo vitu watu wanapitia. But unajua saili kama wewe mwenyewe unajua ulizipitia, hawezi kuanza kuthrow stones kwa mtu mwingine. Oh, huyu ameishi wapi? Angalia nyumba yake. Why would you do that when you know very well that hata wewe mwenyewe you've passed through the same? Na unafurahia mwanamke mwingine ako na watoto akikuwa homeless. You understand why? Can you imagine ati she was coming here akisema ati nini? Ati anakuja kusema ati anangoja siku yenye Diana atakuwa homeless. Wacheni niwaambie mimi I can never be homeless in America. Never. And I'll never go to a shelter in America. Never. Anna Rose, let me ask you, never. Anna Rose, if somebody becomes... If I have to go to a shelter, let me tell you, okay, I have my 2 sister-in-laws here in the US. I will go there. I will to Texas with my children and go there. Why do I have to be homeless in America? No, I don't. I can't. I have relatives and people who love me, bwana. Hey. And you know what, Diana Rose, as we all know, we are all a paycheck away from being homeless. Anybody can be homeless. Yeah. Hata in Kenya. Na siniende kwa mafudhi. Niende kwa mafudhi anipe nyumba yake moja niishi. Mtu yoyote anaweza kukua homeless wherever you live in the world. If you don't pay your landlord once, twice, atakutoa. So, vitu kama kusema natamani mtu akue homeless, then akisha kuwa homeless, then what happens? This is somebody who is a stranger, somebody who you are never going to meet. Hakuna pali path zenyu zita cross. Akisha kuwa homeless, then what? Surely then let me tell you, imagine ati she was saying ati she wishes I become homeless. Seriously, kama hata nimeshinda na pa kwenda, si niende kwa mafudhi niishi, ama niende kwa Lilia ama kwa mtu mwingine, niambie tu nifungulie. I have so many people here that I can even go to their homes. My relatives are here. Gosh, why should I have to be homeless? Hata ikikuwa mbaya utaenda Seattle. Kwani ni si ndio? Kama ni mbaya si niingie Seattle, niende nika hustle Seattle. Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Unajua the good thing with this country, you can leave one state and go to another na uanze maisha yako. In America, you can survive as long as you have your paperwork. You can move anywhere. You can go anywhere. Na mimi mwenye watoto wangu wako college wawili, mzigo yangu moja ni Rei peke yake. Yeye nikipenda hata huyo Rei, saa hii akifika 17, si ako karibu kufika 18, si anaingia college.
watoto wangu wote ivakei wakishaingia college, I have no business even having my own place. Mi nitakuwa malaya wa manyumba za watu nyo. Una compete na mwanamke. Yes. Watoto wawili wako college, wewe hata firstborn wa bwanako haujamfunza akaingia form 1, sijui hiyo junior 1, haujafunza akaingia junior 1, na unataka kucompete na wanawake wako majuu. Guys, you know what, people need to stay on their lanes. Hii lanes ni kitu very important, kwa sababu just because we are, let me tell you, on TikTok munadhani sisi tuko same. Shida zetu ni tofauti. Let me tell you, our problems are different. Unaona, let me tell you, okay, for a long time hapa kwa platform si walisema mimi sina nyumba, naishi kwa mti. Aya, story ya rent ikakuja, si walishangaa ati mimi nalipa rent 1000 ngapi? I pay 250,000 Kenya shillings per month for rent. Now that one shocked them that now, oh, kumbe analipa rent. Si tena pia result ya kesi. Alafu niliwaambianga mimi nanyoroshanga, I know my rights. Unasikia? Si ilibidi landlord atii amri aende atoe kila kitu, because mimi Diana Ross, I stand on what I know and I believe in. When I go to court, I know what I'm doing and I know what I'm saying and I know the conditions that I deserve to live in. Unasikia? Umesikia? Mbona mjaleta ruling kusema eti nimeambiwa nilipe pesa? Simuilete. And apart from that, Diana Ross, and let me ask you, apart from that, when people who have been new abroad, umejua marafiki wangapi wamekuwa na shida za accommodation? These are normal, hizi si nchi zetu. Let me tell you, watu ni wajinga kwa hii hapa. Watu ni wajinga. They are not. Why even if you read Obama's book, Obama said how they were homeless at some point. They lived in a shelter. Obama, the president of US, lived in a shelter with his mother. Aliishi kwa shelter na mama yake. Ametoka Ndhiwa, Kenya. And also when these things happen to you, mtu akiishi abroad, you learn from them and you evolve from them. Aubaki hapo, you evolve every day. Watu wengine wanakaa majuu, hata sijui umulisikia kina watu wa Seattle. Mtu sijui alienda kuchukua Pesh, akaona makarao akahepa because hana makaratasi, and that is what happens. That is some people, they are lucky, karatasi inatoka after 1 year. Some people wait 10 years, 15 years, and it is still okay, you know, until the time watapata grounding yao na maneno yao itakuwa sawa. But hawezi kuchukua vitu kama hizo ati unataka kutusi nayo mtu hapa kwa TikTok. Na wewe uko Kenya, watu wanakuzalisha, watu wanakukulipia school fees, and you want to insult the same people. It's ridiculous. I saw a recording today of another lady hapa kwa TikTok akisema mahali imefika. Huyo dem hata nilimwona siku nyingine akiwa hapa kwa platform ya Mikebe. She put a video. I think that is one of her best videos ever. She said that mahali imefika sahi, imefika mahali utatusiwa hata ukizaa. Utatusiwa hata ukishika mimba. Kitambo mimba was an important thing, kuzaa was an important thing, but today kushika mimba ni laana, kuzaa ni laana, because you are bringing children into this world and you cannot take care of them. Utatusiwa. Amesema, yani that video, if you listen to it, it's really very, very insightful. It is like she's really talked about the truth. Like at this moment in the world today, giving birth while you don't have financial capability, it is one of the most disrespectful things you can ever do to the society and the community, because like you are enjoying, exactly, you are enjoying poverty, unaona, and you are actually even bringing forth children that are going to, yes, watashika tena hiyo laini ya generational poverty, you are perpetuating generational mental health, kwa sababu unawacha watoto wanasikia ukipigwa kila siku, and you go back and beg the abuser to take you back. Alafu unakuja kwa platform, I won't tell you whether I went back or not. I won't, you know, how stupid. She's back. So unajua, such a person, imagine such a person analyzing Pesh.
Such a person analyzing I'll watch. Analysis is fraudulent, I'm telling you. Hata wacha nikwambie Diana Rose. Unajiuliza watu lens. Mimi I've got a niece who is going to be a candidate, and at the moment she's at home. When she's not doing tuition, huyo mtoto sitaki hata ati achukue wakati wake yoyote, sijui ati anafanya housework apart from socializing with her younger brothers. But mtoto, chukua mtoto. Hata mimi nimechoka. Chukua mtoto. Have children that you are able to take care of yourself. But it's actually very traumatic. That's not her children's child. That's the problem with mothers. As a lot of mothers wanachukua watoto wanapatia watoto wao tena the responsibility. Imagine unapata 13-year-old analea mtoto, amefunga mtoto kwa mgongo, mama amekaa. Unaona? A 13-year-old ndiye anapoesha mtoto alale, ndiye anafeed mtoto, mama amekaa. It doesn't make sense. Like a lot of times we really put the burden of raising children to other children. Alafu una deny huyu mtoto pia an opportunity to be a child. And because you know what? Sorry Diana Rose to integrate to. It's okay, go ahead. Go ahead. Do you know that watoto kama hao, especially girls, wasichana kama hao who have been brought up to bring up other children, when they grow up they decide they don't want children or they want very small families because of the trauma they went through at home. And these are things that I'm saying here, but I said them when we were friends. Unajua, mimi kama mimi ni mwanamke, hizi si vitu ati nasema ati sijui tumekosana. These are things I say to her. You've got a child who is a candidate. How about uache huyu mtoto apate time yake ya kusoma? Chukua, leka maji. Yani enda koma okchunka mobete. Leta maji. Amekaa chini analetewa. That tells you a lot about her character and who she is, unaona? Like she's not proactive. Haendi kufanyia vitu za hata employee sangapi. House girl haizi kuwa employed pale kuna mwanaume malaya. Mwanaume atadinya. Huyo house girl yuko. Nilikuwa nimesahau. Bwana Abundance anadinya wafanyakazi. Bwana Abundance alikuwa anadinya au wasichana wa kazi wote walikuwa anadinywa prop. Hakuna mwenye alitoka huko bila kudinywa. Mimi nakwambia. Let me tell you, there is a lot of things that even if you hear from a fellow woman that yana go through. Mimi wacheni niwaambie, mnasemanga mimi niko na roho ya uchawi. Ukweli nilisikia huruma vile nilisikia. Yani when I went down to do the groundwork on that woman, the shame was on me. Ukisikia vitu zenye mwanamke mwenzako anapitia. Yani ukisikia zile vitu mwanamke mwenzako anapitia, unarudi unakaa chini. That is why I tell you, Ivake, there are some recordings you don't even want to play on TikTok because it will now even mean something different for you as an individual, just because of the things that sometimes we stand for. Yani utaki udalilishe mwanamke mwenzako kwa hiyo njia, unaelewa? Sasa utakujaje tena uweke mwanamke mwenzako in that kind of light? Yani yani umemweka chini to the lowest. Unaona? Lakini nakwambia Diana, hali saizi where we are headed, itabidi tuingie chini ya mvunguni. Mimi am ready to roll in the mud. Alafu kitu moja yao nichekesha. Kama umepata kunipatia peace of mind. Kitu yao nichekesha sana na Abundance. Huwa she feels like she thinks that she's very, yani ni mwenda wazimu na ako na sauti. Oh my goodness. Hii hajaona wenda. Yani unajua yeye ujiona ni kama like ako na sauti sana kubwa and sasa like seriously. Guys, some of us choose not to just be vicious on this platform. Like una make two choice. Diana Rose. Otherwise, kama ni platform Diana Rose ako nayo. Kama ni sauti niko nayo. Kama ni wenda wazimu, tabia mbaya ni mimi ni mtu mwenye hata anaweza kutoa nguo zangu zote hivi uchi vile nilizaliwa kwa platform kwa live kama mjui mimi I can remove everything nibaki hivi vile nilizaliwa.
Utuonyeshe Nasikia. Marasa vile nani alituonyesha ule day. Yes, mimi naweza kaa chini na nyinyi kwa live nianze kuambia tuhesabu mafudi zangu kwa live. Guys, I don't know kwa nini mnafikiria nyinyi ndio wenda wazimu kwa hii platform. Yawa. Unajua mimi msikianga alafu mimi ushanganga huyu mwanamke kweli anafikiria yeye ndio mwenda wazimu. No, Diana Rose, what happened to people falling out and kila mtu anaenda njia yake, unaachana tu na mwenzako. Kama recording imekuja, fanya hiyo recording, if it's a TBT, analyze it and go your way. But unaona sasa, ukitaka poke mtu, I'm not going to take it lying down anymore. Exactly. People can get fed up of your nonsense. Anymore. Yes. People can get fed up of your nonsense. Mpaka ushangae hata hiyo mena huwezi enda hata hapo kwa hiyo my friend. Because it's all about the money and connection. My friend, your life can be frustrated. What are you Diana Rose? You see, ukiona hata huyu tuseme vitu huyu nani alikuwa anafanya. Huyu nani Roch, the things she was doing, ni vile tu vile Mwakio anaenda na Mwa Heaven. Unaweza kufika mwisho useme kama ni mbaya, because we all have that turning point where you say enough is enough. You know, somebody can push you too far mpaka afanye utoke out of character. Yeah, but you know what, when you want to deal with people like that, you don't have to. This time, let me tell you, okay, you can really, yes, talk online, yes, because some people think you don't have a voice. But mimi mtu akinifikia mpaka mwisho. Mimi nilisema this time on TikTok, I have no business being merciful to people. Let me just tell you, I'm being honest. Like, seriously, I don't need to be. Because mimi ni mtu mwenye mama alishakufa, baba alishakufa. Sina haja na kuonea mtu mwingine tena huruma. Let me tell you, going back and forth with TikTokers can be exhausting. There are some people that unafaa tu kudeal now. They feel your presence. Ushawaifikia mtu na haujamfikia? Anasikia ni kama unamuongelesha, anakuona hivi. Lakini wewe uko hapa America. Unajua kitu pali mimi nimefika, it is going to be a battle of wills. Since you've decided you will not allow me my peace of mind, hata wewe hiyo peace of mind umesema yeye pia there will be no peace in the yes, if you cannot allow me peace, hata wewe hiyo peace hautaipata. It's as simple as that. Because unajua yani kama lakini you guys, you know, this social media is very fictional. Zile vitu unaona kwa screen, guys, nyuma ya tent, it is very different. It is very different. Ukiona mtu anakuja amekuja, it is so different, guys. Mimi nilishanga mwanaume anatomba nyakajolondome na jamani. Yawa. Huyo ni nani? Yani watu wa kulondoa omena ni wale watu wenye wanasumbuka masikini kabisa huko nyumbani. Sasa huko kwa beach wanaokota zile omena zenye watu walisha toa zikabaki chini. Ushaona vile unaokota, umetoa hata maybe mahindi ulikuwa umeanika, alafu kuna 3-2 zimeanguka chini. So kuna watu wenye wanakujanga kokota hizo 3-2, alafu wanaenda wanapeleka kwa kilo, inapimwa na wanalipwa. Wote kabwana kake kanapita nao. Imagine. And I was on the phone crying with her, empathizing with her, and this is the thank you I get. Mtu amekataa kukupatia peace of mind. I cried with it's actually shameful. Like her, she's not even in any place to analyze these stories of domestic violence at nini. And you know, that is why you are realizing this conversation is very difficult for me, because I'm like, this woman now wants to put me in a place of jeopardy, where now it is now about even me and my integrity in terms of intimate partner violence. Because now it's so difficult to even like sustain and support such a person because of the way she acts. Unaona?
like inakuwa ngumu, ujui hata uanze kuhave conversation about this person aje without like as an individual, because unashangaa some people cannot be salvaged. How do you save? How do you put this Diana, person? when I listen to her, especially when it comes to this DV thing, I feel sad. I feel sad for the audience, because I think to myself, do you people know the person who is talking about this thing? Because you know what, they're in the same situation and they are doing the contrary, but they are telling these other women, ningekuwa huyo, ningefanya hivi. But you had the opportunity, you know kufanya hizo vitu, but you didn't do them, and you are coming to lie to people. Do you know these women that wako na masauti kubwa kubwa hapa, most of them, they are being abused? Yeah. Do you know that they're being abused? And I'm telling you the truth, because if you pay attention to all of them, na ndio huyo tumesema huyu story yake. Ule mwingine pia ulisikia opinion zake. That Paulina, her opinion on domestic violence tells you exactly that this is a person that has gone through abuse. So unaona aliachana na wake. And obviously you can see she's still sad from it, because there was one time she was saying ati alienda kwa supermarket kununua vitabu na akasikia uchungu kuona kama mtu mwingine ananunulia watoto, baba mwingine ananunulia watoto vitabu, which means she yearns for having a baba beside her. You understand it? Like seriously, these are women that have not healed from the trauma of separation and violence and rejection. So they normalize the idea of violence, and then they would rather be with that man, with that person, rather be in the marriage unit, rather be associated with a marriage entity. Unaona? Aheri ni kuata, it's even in the way they talk here. Stories za watu kusema huyu ako na manyege, hajatolewa nyege, all of that is from a place of trauma. Si wadanganyi. All the time ukisikia mtu kila saa kupigia kelele juu ya uko na nyege, huyu ni mtu ambaye anakuwa abused, na usiku anapigwa, mchana usiku anadinywa. So that's why wana believe so much in that thing ya hiyo nyege, because that's their only way to keep calm. That's their only way to, unajua, they are rewarded and they are told nini, hii ndio itakupoesha. Si unajua kuna wanaume wengi wanatumianga kudinywa na kudinyana as a way to silence women na tukupoesha wanawake. So that is their only way they know it keeps women like in check. That's why they use the word ati huyu hajadinywa, ati huyu ni nyege ndio zinamsumbua, because ati kama apparently uko na nyege, uko loud, you are outspoken. That is why that statement stems from, because a lot of women wana kuwa silence. The penis is used as a tool for silencing women. That's what usually happens. So they have accustomed themselves to it, and it has become a part of them because that's what they know. And it's sad to watch, sad to even see, unaona. It's very sad. This app is very deceiving, to be honest, and that is why I am very, very selective about what I listen to on this app. And even some conversations, you have to be very selective of who you have. Very selective, because the other day I had a beauty not too beautiful akisema ati, yani she was trying to analyze. Obviously she was in a graveyard all by herself with a few people, a few mourners. Hey, yani the advice Diana, sijui, yani I was like, what the heck? Yana ni advice over what? Hata unashindwa, alafu huyu yani ishiko hata sasa kama ni ukweli mtu amekosea umche polisi, hiyo ni unyama ina gani? Mimi kwa vitu zingine zina bow. Ibake sema What was she saying, Ibake? Take the mic. I said, I can't even remember exactly what she was saying, but it was so nonsensical. And you know what? Vile alikuwa hapo kwa graveyard na hiyo veil yake ya black na 3 or 4 mourners who are also in grey, you know? Hey, unashindwa. Yani, you don't have anything to say. Hey. You don't have anything to say other than this kwa hii analysis yote. Yani why can't you just be objective? Unajua?
Why can't you just be objective? Useme, oh, the monies that, you know, Diana Rose. Yani, I can't even exactly remember. I think iko kwa recording somewhere. But the whole thing did not make. Alafu huyu msichana tena, kusema ukweli Diana Rose, wale watu wanahitaji mental health assessment ni wengi. You know what? She just sits there and talks at the graveyard with the few mourners listening to her. Akimaliza na nyamaza. And I'm sure when she comes across her recordings, hajiulizi like, hey, you know, like you must have a minute or two of reflection. You know, hizi vitu nilikuwa nasema, do they even make sense? You know? That woman is Nimerudia na nimesema pesa ya chama wenye waliamua kukuja kwa TikTok kuitisha pesa ya chama kabla siku yao ijafika, hawapati ndururu kwa Diana Ross. Mutarudi kwa hizo maplatforms ziwachangie pesa, ziwapee pesa. Si mulikuja hapa kujaribu kuharibia Diana Ross jina before siku zenu za chama ya kupata pesa ifike. My friend, mutarudi huko. And that is why I was telling Mikebe the other day when this girl Dams D decided to come on the platform. She came here some times back. And me, I knew alikuwa nakuja hapa kuwapima kichwa. Nilijua. And that is why I was being very, very careful. Alikuwa nakuja hapa kuwapima kichwa ili muongee mufikirie that she's on your side. Wachukue hizo marecording warudi tena wawachekele. Thank God you did not really go deeply into it. Unaona? But I knew she was coming here to bring a shitstorm. And you remember alipanda hapa juu nikamuuliza, nikamwambia vizuri, this woman is not a woman I want to engage. Because she came to TikTok with lies about my name. Unaona? She was here on this platform. If she needed money for chama, mbona hakuniuliza hiyo siku? Alisema hadi alikuachia. Nikamwambia vizuri, wewe ulikuja hapa na mauongo, unidharau, and you even lied kwa platform ati niko na pesa yako 70,000. Hukuwahi leta hata evidence. Unaona? Then eventually she got tired and she dropped. She was here. She was dropped, I think, by Mikebe or someone. So let me tell you, Dams D na Ella, they can go fuck themselves hell out. Ella ndio siku yake ya chama ni 30th hii April. Alikuwa anafaa kupata pesa yake. But she was too impatient. Unaona? And she did not imagine that she's supposed to get, akangoja akaamua kukuja kuingilia chai za TikTok. So let them deal with their shit. And I have no shame. I've told you. Deal with your shit. Hiyo chai yako leo ilitafutwa. You know, listening to the recording, I was just like, this woman. Hebu ngojeni, aende huku arudi. Just because you want to make some money out of, na hata hiyo pesa ndio maana uta end up hata ukipata pesa yako. And I pray to God that she got her money, because she's got a long way. Those kids have a long way to go. So I can only pray that she got that 84,000 that she was conned. But you know what? The universe also knows how to return. Unajua, if you are an ungrateful person, hizo vitu zako zitaenda tu round and round in circle. Unajiuliza kwani what happened? Unaona? You see somebody like unaona mtu kama huyu na nini nilimuona kwa hiyo recording, huyu Mafla. Yes, Mafla, she's been, you know, begging here on the thing, but unaona Mafla ni mtu ule perhaps maybe hayuko na hiyo greed. That is why ukimwambia Mafla, I'm going to buy you a table worth 30,000, she will accept that table because she knows she needs it. But there are some of us who, instead of kumpatia hiyo table, heri umpatie hiyo pesa ende anunue plastic table, because they don't even know good things. Hawajui vitu nzuri. Si ndio, because ajui vitu mzuri, unaona. And they also don't appreciate good things, unaona. They don't. And I'm telling you, that is why the things I gave worth 100,000 Diana Rose from my Airbnb, they cannot be appreciated kwa sababu, because she doesn't know them. She doesn't recognize what is good. Afadhali utume mpesa na hizo viombo nilimpatia what thousands
of shillings. What? You know? Well, yes. What thousands of shillings when I gave her those plates. Those plates Na at the time watu they were utoa selling wapi for nini 250. courage ya kuja kuongelelea watu wamewafeed? 12 plates. Oh, They were unasema going nini? at Wow. And it's a 250. culture. Kila mtu anafanya hivyo. Hii TikTok unasaidia mtu siku moja, hii ingine ni yeye na hapana. Hata watu wenye wanakuomba pesa ya breakfast asubuhi wanakuja kukutusi kwa TikTok. Na kama Imagine. nilipatia na umenidarau, believe me, you are not going to go far with it. Kwa sababu mimi I don't even need to use anything. The universe sees and hears. Na Abuka. kama umenifanyia hivyo, huyo mtu anatuma hiyo anafikiria ati anachocha Eva K ametusiwa ama Diana Rose ametusiwa. Hata wewe kesho utatusiwa. When Angeline left, huyu Don nowadays ati kwa sababu mimi nilikosana na Don has become a regular there. Don used to tell me, you need to leave this woman because if she did it to Angeline, she will do it to you. Plus other women on that platform who have since left. They used to tell me, Eva K, you are the next one. Sikuwahi iona ikikuja. I never ever saw it coming. You know, if anything, beginning of the year, I was even telling her that, you know what, our friendship has really stood the test of times. I didn't know that at any given opportunity, this woman will want to throw me under the bus. Mimi sikuwahi kosea Abundance. Sikuwahi mkosea hata kidogo. She's used my name to say that nilikuwa na mtroll sijui na Gwanda and every single time akiwa kwa platform yake, maybe a Gwanda comes in, I know who this is, because she wants to put me down to trolling. Wacha nikwambie mimi, ati stranger ananitroll, hawezi kunitroll uweze, because some of us are shameless. Me, I'm very shameless. I just try to hold myself. Those people who niliambiwa nilifukuza kwa platform, where were they when she was at her disco matanga? Mbona alibaki na watu 60? It is a stranger, Latifa, who came to gift her lion. Hao watu wake walitoka, akina Pandora, you know, Madam Drunkard Pandora. Where were they? Walisema niliwafukuza kwa platform. Unajua, that is the time unafaa kukuja kushow support. But they were not there because they are all tired. You know? They are all tired, and we've seen most of these things, they are not sustainable. You can try and put all these things. Wale watu ilifanya huyu nani Nyabunyore afukuzwe. Why didn't we see them? Why don't we see them gracing the platform? Where are they now? Because I'm sure they can see bullshit when they can smell bullshit when they see one. Mwenye anasema betting is still there. Betting is special. Anakuanga ka special fulani hapo eleweki. Me imagine mimi Betty ni mtu tu namuonanga tu hapo, like I wouldn't say I've interacted much with her like that deeply nianze kuanalyze, but what I've realized about Betty is very tribal, to be honest. Anakuanga mkabila kabisa. Even when she needs to reason, she completely sometimes refuses to. Though sometimes anajaribu. I think, to be honest, looking from the outside now, I think all throughout she meant well. At some point, maybe she felt that, maybe we were competing for Abundance's attention, but I used to reassure her at every opportunity that that's not the case, because, to be honest, I never chose Abundance. In this life, to be honest, nasi kujigamba, mimi, hakuna ile kitu inaweza nipeleka huko sijui kunya huko pali anaishi, I don't see anywhere Abundance. Unajua, sijui pali ningekutana na Abundance. She chose me, I never chose her. She chose me. Hata hiyo kukuja kwa platform, Eva K kuja. There are times when, me, I just like to take some time off, just to do I prefer to listen to to podcasts and stuff like that. That is hiyo ndio pastime yangu. But kuja kwa platform, kuja nani anakuja, tutawezaje kumtoa pesa, sema hivi, na mimi na uzuri wangu I do them. Ebu ambia hivi wasichana, mimi na ujinga wangu nafanya. Ni nani alibaki mbaya? Eva K. But hata hao wasichana wajue I used to fight for them. When this Otete never got her money during Christmas, I asked the lady, but you had
a successful, you had a successful event. Mbona hukulipa huyu msichana na Christmas inakuja? Bado sisi tena mimi ndio nikasuggest tuingie kwa pocket zetu tufanye nini? Tuombe pesa huyu msichana alipwe. That is what we did. Because I know mimi ni mtu niko na empathy na mimi sipendi kuona mtu akinyanyaswa. The last time when she was having her Jeff Koinange interview, she said, oh, there are some things Eva K used to tell me that I now put them in use, because I used to tell her that when you want to be a good person, you must be a person who is also a giver. You receive and then you give, and that will TikTok. And she's doing it now. At least saizi watu wake wanaweza panda wapatie handout. Before sisi tutakaa hapo na 0 na 2 coins, but because we are not there for the coins, we were happy to stay there and interact, because we enjoyed it while it lasted. I will not come out and say I did not enjoy it. No, when we interacted, I made some very good relations. Like now, Nyabunyore is on my speed dial. She's a woman of integrity. This is a woman who not once, not twice, not 3 times stood with what she believed in. And those are the people I roll with. Mimi, I don't roll with people who cannot take a stand. Mimi, I roll with people who can take a stand. Decide ni hivi, inakuwa ni hivi mpaka mwisho. And that is why I have so much respect for that woman. So, hizi vitu mingi mtu anataka kuleta, sijui unataka kutumia sijui nini, mimi hautaniweza. Abundance, I'm calling you. Mimi, I'm not afraid of yet ati sijui nakude huyo mtu alileta mavi, huyo mtu ana jina na ni Eva K. Mimi nakuita sasa abundance. You are beneath and below me. Hatuwezi kupatana tukae kwa meza moja, hata wewe unajua. And that is the same thing. Huyu Diana, huyu unam nini leo, unamkosea heshima. Ni yeye alikupatia pesa ukaenda kulipa rent, na hata hiyo rent sijui kama ilikuwa rental yake, as they say. Mimi lakini hapo naye tulichezwa. Usiseme tulichezwa, na hata pia tulitoa pesa hapa kwa platform yako hapa, akiwa akitufungulia mic wa mama wanalia. This is a woman who went back to her husband's home long before she even told me. Mimi amekuja kuniambia just before maybe 3 weeks or so before I end maternity. Ndiye akaniambia. And what did I say? I said to her, you know what? If at all that is the case, it is okay. I cannot decide for you. Just know that abusers do not change. They continue to be worse. Na haikuchukua wiki mbili. Haikuchukua wiki mbili kabla hajakuwa threatened, ndakupiga teke mpaka hizo stitches zipasuke. It did not take 2 weeks. Yes. It did not take 2 weeks after begging the abuser arudi huko. So you know what? After kumzadia kijana. This is a woman who has made her bed, and so must she lie in it. And when you are lying on it, do not drag me and any other person kukuja tulale kwa hiyo kitanda na wewe. Hiyo kitanda ulishajijengea, lala peke yako, achana na mimi. But my peace of mind, I am demanding that you must give me my peace of mind back. I'm not requesting now. If not, tutacharazana kwa hii app mpaka kitaeleweka. Hata watu watakugift mara moja mara mbili. Tukiendelea ukifungua nafungua mpaka hao wenyewe watachoka. Yes. I am demanding peace of mind. And you know what? She wanted to milk us thoroughly. That is why even after giving her money for rent, she came back to tell you to kurudi kwangu ndio ni mobilize watu wangu wamfanyie mchango. Like she really wanted to capitalize on the issue of domestic violence so that it's now very much. And this is so shameful. And you see, this is so shameful. And Diana Rose, you see how God works in a way. Hii kitu hata unaona mimi I ended up being trolled alipoleta history ya DV. I was trolled terribly. And you guys, anybody who is here, hata wewe Diana, nobody likes to be trolled. Yes, you can put on a brave face, but hakuna mtu anapenda kukua trolled. And while we were working on all these things,
she was never even supposed to move into her own home. The plan was she was going to either go to her sisters or go to her grandmom's until you came and the trajectory changed. Unaona? So, huyu ni mtu, si ati, you know, haukuwahi msaidia, ulimsaidia. Na hapo ulimsaidia, hiyo tu inafaa kufanya. Hata tuseme pali unakuwa analyze, aseme please, hata kama unataka ku-analyze Diana Rose, do not call her kapunye on my platform. You know, it's the small things that go a long way. Ni hizo vitu ndogo ndogo tu. Si ati unawacha mtu, unaona, unawacha mtu anakuja ku disrespect mtu na maybe they don't even have something to say about that person, but because they have a lot of negativity, the moment ameanza kuingilia Diana Rose, yours truly amefika, sijui nani amefika. Who are those people? Where were they when she was at the disco matanga on her birthday? Mbona wakukuja wamjazie box? She was there like an orphan on her own. Sakina saved the day for her. So mimi I am demanding that I'm accorded my peace of mind. This time I'm not requesting, I am demanding. That is it. Hapo sasa. Sema tu hapo sasa na 20,000 ilitoka hapa juu ulisikia unini akilia wewe. Nini hapo sasa. Wana push. Wakati nilitumana apatie mtu wa pick up vitu, achukuliwe vitu zake, hizo vitu nilikuwa nampatia. It was 6,000. I don't know. I wasn't able to give her the money at that time because we didn't know how much they were going to charge because ni alikuwa anajua pali vitu zinaenda. Do you know that after giving somebody things that amount to 100,000, anakuja kukwambia ile 6,000 ulikuwa unipe, si unipatie? Nikamuuliza, abundance, I've given you all these things and you are coming to ask me for 6,000 shillings. Surely, is that fair? Akaniambia, unajua kama ungeniambia utalipa hii 6,000, ningekwambia ungoje kwanza na hizo vitu. Imagine. Yes, this is how greedy this woman is. Very greedy. Ungeendea vitu zako. Hata saizi kama anaweza kunipatia, nitazichukua na nizipatiane children's home. Na ziko wapi niziende? Kabisa. Na zikuwe vile zinafaa kukua. Kisumu. Ziko wapi niziende? Zubeida amesema ati ziko wapi aziende. Nyinyi hapo msinifanye nicheke nikufe. Mimi kitu ninasema kwa hii app, watu wakuwe na heshima. Guys, mimi mtu akinisaidia, mtu akinisupport, there is a way I tend to be at least na kaheshima kangu kadogo. Ndio maana mnaonanga niko very careful. Hata hao watu mnasema huyu mwenye amenikosea heshima hapa sana, if I know you know her, I'm still not ready to go all out there kumkosea heshima just because she's one person that supported my platform na platform za Team Bipolar at some point. Unaelewa? So una zingine unanyamazia, unakanyagia because unakumbuka pahali maybe mtu amekusupport one or two, but anyway, mimi I don't think I can be in any position kutusi watu wamenichangia nikienda kuzaa. Mtu amenichangia nikiwa homeless na bwana amenipiga, siwezi kutusi. Siwezi kutusi mtu mwenye amenipatia pesa nikaweka chakula kwa nini ama school fees ya watoto. I cannot do that. I think most people maybe tumelelewa differently. Kuna wengine wamelelewa kwa tofauti, lakini mimi vile nilivyolelewa ama nilivyolelewa na wazazi wangu, I don't think that is part of who I am. Like outrightly being disrespectful to people who have supported me, no. I don't. Ukiona nimefika mahali nina address mtu, yani ujue, yani nimejaribu kujicontain sana. Unaona? And I can only address the particular issue, but I don't go outside of what I need to address. Hiyo tu.
But kwa TikTok, I've realized a lot of the beggars on TikTok are the ones that will disrespect. Hapa tumetusiwa hata na watu wenye mama zao wenye wamewazaa wanakunia kwa choo juu yetu. Unaona? People will disrespect you even when they don't need to, they don't deserve to. They will. But it's a shame. What can we do? Mimi to me inakuwa it's funny how vile mtu amekusaidia umekuwa in good terms na yeye, ukikosana hivi kidogo unakuwa wild unamtusi, but you are so soft and easy kwa stranger mwenye maybe unaweza kuwa friendly with you na you are not familiar with this person na ufeel gumu, lakini mtu mwenye mshakuwa in good terms atakao mmekosana hivi kidogo, how people go wild kuvurana watu na shangazanga. Alafu unapata mtu kama huyu anasimpia kwa mtu mwenye ni stranger, au juu mtu hata mkikuwa friends how it will go. Kama hata mkikosana mara moja vile itakuwa, ni you know, I find it strange. Sema Ivake, you are saying? No, I just wanted to say that yes, I understand, and you know what? If even you want to be aggressive, how about you take that aggression to your aggressor? Ule mtu anakutumia kama drum. That is where you are supposed to be aggressive. Sisi ni baby girls. Unajua, sisi tuko tu hapa to enjoy the app, we are strangers to you. Ikishamalizana, mtu alisha kutoka, mtu mumetokana, just let everybody go with their peace. The person ule unafaa kutusi ni ule mtu anakuibia. Mtu ule unaishi nayo kwa nyumba na anakuibia kwa hiyo nyumba. That is the person unafaa kutusi. Sisi, as we are not your relatives. Kwani bwana, you know do you know what I came to realize? I think also some people can pretend eti wako nini na pia wako maybe mboka hata na huyo bwana akisikudanganya. Inaweza kuwa eti nini ni mboka na bwana. Mboka na unapigwa vizuri. Mboka Diana. Huwa anapigwa apendwi hata Diana. No, what I'm saying, wacheni niwaelezee kitu najaribu kusema. Mboka na bwana inamaanisha mboka gichwat mayenga. Ndio nasema black zinachapwa kiboko pia. Lakini mimi okay. Ile kitu ninasema mboka na bwana inamaanisha anaanza kusema una nini victim. So acha wewe. Namaanisha anaomba pesa kwa TikTok na anapatia bwana kufurahisha bwana ama kupendwa na bwana. That's what I'm trying to say. Mboka na bwana si maanishi eti bwanake pia kwa mboka ya TikTok, na maanisha anatumia jina ya bwana ili yani hata hizo vitu anafanya anafanya analysis husband abusing. Yes, hizo anatumia. Yeah. I came across a recording when one of those workers, hey, you guys, okay guys, in as much as, and that is why I will say time and time again, and I will repeat, as much as, you know what, as much as we are capable of all acting out of character, you know, my belief does not allow me to be nasty to some people. Nairobi Fly, I've missed you too. Welcome. My belief does not allow me to be nasty to people. Do you know, Mimi, I have a recording in my possession. When the husband alituma mtu, hey, akuje kuambia mtu mwingine, the way is so, amekuwa disrespected, hivi na hivi. So, the person was like, you know what? I think this man is going through a bad thing. But again, I always have that voice of reason kusema no. I witnessed this firsthand. I don't think this is just a flying monkey that has been sent, because to the hubby, he also thinks that TikTok is the land of milk and honey. Unaona? So exactly, that is what I was telling you, and that is where the fight comes from. Sasa hiyo ndio sasa hii mambo ya pesa inatoka. So the husband sent someone to say how you could disrespected, you know, hata akitaka kufanya kitu, you know, anaambiwa alete pesa, he has to be made accountable. And my question to the person was, guys, if you are doing a business na bwana ameenda kuchukua pesa, kama umeenda ukacollect 5,000 na hii 5,000 unataka kunipatia 1,500, and maybe
the profit was only 500. Sasa how are we supposed to go to get better? How are we supposed to better ourselves? So on that aspect, I said no. This person was being used as a flying monkey by the husband. Akuje aharibu jina yake, because the ultimate is for the husband to ensure that TikTokers don't see her, don't, in good light, so that they don't support her. Yes, I think when she initially started TikTok, obviously she sold the narrative, I'm from the village, and it was a beautiful, and I liked that about her. She was very authentic, and that sold. But obviously it is a problem behind closed doors. So hata nikaambia huyo mtu, because mimi ni ule mtu napenda kusimama na ukweli, nimsema no, huyu mwanaume hakuna mtu anamtesa. He is not a good person. Unajua, hawezi kuchukua pesa ati wewe ukienda kuchukua pesa, you are not supposed to be made accountable. You have to be made accountable kwa sababu hiyo ni biashara. So kuna hizo ma recording. So you guys just imagine, God forbid that my husband atume mtu hapa kwa TikTok akuja niharibie jina, and that is why this is somebody who you cannot even fight her. All you can do is send her grace. You are only going to get into a battle ring if it becomes too much, when your peace of mind is not accorded. Unajua? Hiyo sasa, what is now the difference between this husband and hizo punda zake? Si afadhali akachukue punda ishi naye, because what's the difference? That's so crazy. Like seriously, why would you have a man like that? Anyway, I wanted to ask a question to you, Ivake. Like all this husband conversation, just because we're having a general conversation, how did you start talking to the husband to abundance? How did you people arrive there? Okay, so like I said, Mimi, I was just a friend of the platform for the longest time, until one day nilipigiwa simu. Unajua ile mtu anakupigia simu na ukishika simu unasikia tu wow, niwe unaona hii makelele kwa TikTok. Now you can imagine times 3 behind the tent. Evakei, how sure are you huko unapangwa? Sikukuwa napangwa. So that is how our friendship started. So ikaendelea. Sasa ingefika pahali like it's really becoming, no please, wacha kurudishana na yeye. Please put him on the phone. Let me, unajua, just to de-escalate the situation. So those are the occasions where I ended. Oh wait. So when these people were having a violent episode, you were put on the phone by Abundance? Yes, she would. And she wanted a witness. Yes. Oh, okay, and then no. She was trying to share with Ivake. Alikuwa na share with a friend, and your friend ajue what she's going through. Yes, genuinely. And you know what? Before we fell out, on one occasion, she literally gave me the husband's number. Nikaifikiria, nikasema hapana. Naona kama it is beyond me. Because at that time, thank you, Kwambo, I'd already started having, I'd already started feeling things. So, and there was also somebody very close that I was, like I could share with, because there are some of these things. Mimi, if I went with them to my hubby, she would just tell me, I told you these people are strangers. That is what she says. And she's even heard him saying the same on the phone. So I would just like try to de-escalate the whole thing, and it's not that bad, calming it down, like that third party always helps things out. Unaona? And I thought I was being a good friend. How this woman came back to tell me I'm not going down with you, Diana, up to now, I never saw it coming. Did you ever talk to the husband privately without her? No, never. She gave me the number. Up to now, I still have the number, but I never. Even at that time, she called, Evake, call him. She wanted me to convince him to do something. And I thought about it, nikasema no. I don't think this, mimi haikunikalia vizuri kuchukua simu
naongea na yeye. So nikamwambia tu, oh, I tried calling him but hakushika. Akaniambia mjaribu tena. Nikamwambia usijali, akirudi nyumbani nitafanya nini? Tutaongea na yeye akirudi. So when he came back, we then had the conversation we needed to have. But I never called him privately on my own, never. That's good. I'm glad to hear that. It was right. I just didn't I'm really glad to hear that. I'm glad to hear that. Lakini sasa hizi updates akitaka kunyoroshwa ama stitches zilipuliwe zilikuwa zinatoka kwa nani? Okay, I think mic yake ina delay ama no nasema the one that she was nearly attacked again just after coming back home with baby. She's the one who told me. Nikamwambia saizi, yani mimi my advice was pretend that this person does not exist, do your thing, lea watoto, you know, the same, you know, the advice you would give to a sister. Unaona, wachana na mambo na mabishano, because clearly you know what you've come back to, and obviously there was regrets there. But you see, now the beauty of it is this: she already came to TikTok, because you know the thing used to be threatening the hubby, hey, nitaenda TikTok. And you remember guys, one day when I was trolled, nilipokuja kwa platform nikasema pana sio yeye alikuwa anapigwa, it was the co-wife who just turned up. It was not the co-wife, it was her. And when doing so, the husband decided to unmute so that TikTokers could listen in. Imagine guys. La? Yes, he unmuted. Alimnyang'anya simu akanmute. Watu wakasikia akiambiwa unajua naweza kukupiga, kitusiwa. What did I do? Damage control. I came on the app nikasema no guys, don't worry, abundance is okay. It's not how was being hit. Na wewe ulikuwa una overwork. Imagine I was overwork sasa hizi ati mtu anataka kunitusi. Bwanake ali-unmute TikTok. Ali-unmute, and it's not the first time. Any opportunity he has, anatakanga akuje TikTok aibishe huyu mwanamke. Yes. Even at one point, ile wakati ati watu wanasemanga alivunjwa mguu. Hakuvunjwa mguu kusema kweli, alikanyaga tu a plate that was ilikuwa imevunjika kwa floor, akakatwa mguu. But when that happened, again, the husband alienda akatengeneza pseudo na picha yake, so that people could, you know, like maybe ambie hiyo pseudo ipande. Ati? Alitengeneza pseudo na picha yake. Picha ya abundance ama picha ya bwana? Picha ya abundance. Kwa hivyo huyu husband anatujua huku sisi wote. Anawajua. Ni guide wa street. But you see now, mimi hata kwa hiyo udaana tu mtu anaweza cheka kwa sababu la kichogo, but to me that is not a good manner at all, kwa sababu kwa nini unataka kuharibia bibi yako pahali anapata usaidizi? Ebu imagine ukikanyangwa na bwana yako na suit ayao. So alikuwa na mkanyaga hapo comment section. Akitembea hapo kwa I don't know kama alikuwa na mkanyaga. I think alikuwa anatembea kwa streets anapata nini umbea ana fetch vitu. Yes, I believe it is one of her then ladies who saw it and confronted her, you know, told her, and then she confronted him and she got to know that it was him. So you see, she literally sleeps with the enemy. Hii ndio inaitwanga sleeping with the enemy. And then ako kwa TikTok ku address watu. Oh, yeah, this one needs a lot of help. Akiboye, she needs to take care of herself. That is why I'm saying she needs to take care of herself. I'm telling you. She needs to take care of herself, and we pray that even more gifters come and support, because she has a long way to go.
upande. Live yangu, I would not address her, never. Siwezi fungua live yangu, ile live yangu yenye nikifunganga ninakuanga na 100,000 people watching. Wenye watch at the end of the live, or 50 or 70,000, nifungue I have 70,000 viewers for abundance. Am I that stupid? No. And you know what the message is? We all recognize, and you know what, Diana, and this is where the integrity comes. We all recognize that she's in a bad place. Unaona? Yeah, that's the thing. That's why unaona it's so difficult. Utamkanyaga na nini? Utamkanyaga na nini? Utamkanyaga na nini? Utamkanyaga na vile bwanake anamlalisha chini ya mcharaze viboko kama mtoto wa primary. Ama utamkanyaga na vile bwanake amekuja kutengeneza suda, ama vile bwanake anatombesha wasichana wa kazi, ama majirani, ama yani utamchamba na nini? Unaona, because zote za kumchamba nazo ni za kudhalilisha mwanamke, unaelewa? Yes. Sasa that is why she's been pushing me nikuje niongee atengeneze mboka. Tengeneza mboka. Yeah, because more and more every time I remember I will come more mpaka sasa tufike kwa recordings. Kwani ni kesho? Yani ati mtu anakuambia eti atapiga tumbo yako stitches mpaka ilipuke, and then bado kwa platform una address wanawake wenye never had to experience things like that. Some of us, when we went to give birth, we had such a seamless, journey. We were in private hospitals being taken care of. We never had any issues. We didn't have to come to social media to tell people that we needed our bills paid. No. Even unaona Diana, even for her kukuja kuleta hii story yake ya DV kwa social media. Mimi nikiachana na huyu mwanamuke, I was on night duty. I told her, please whatever you do, tell your people who she used to share with, akina Betty, her close people. Yes, you can let them know what is happening, but usilete hii kitu kwa social media. Diana Rose, and this woman alinipima akapata mimi ni fala. Unaona? Mimi nilishangaa sana nikiitwa Eva K unatakikana kwa platform. I was shocked ati alifungua live akilia. She had been crying for the last 3-4 days. Unaona? And I kept telling her, hii kitu usilete social media. Mimi, I just think I need to tell my people, because kitu ilikuwa inamdanganya ati TikTokers are going to give money the way people used to before. But what happened? Ali up kunyoroshwa nayo. Imagine unakuja na kilio na watu wanakunyorosha nayo. Na mimi pia nikanyoroshwa in the midst of it. And I took it with grace for a friend. Saizi mimi pia nikanyoroshwa na kina Mikebi. Hiyo time I remember kiparanga oto vile walikuwa wamenyorosha kwa sababu ya story yake. Kwanza mimi nilikuwa na furahia. Nilikuwa nimekasirika vile na mgongo mture mwenye ananinyorosha pia ilipata kama mimi mwenyewe ndio nimemtoa kwa jela. Akisha vile alipigwa na Ben 10 mpaka wakanyang'anyana simu. Guys, these women are not normal. Wacha tu niwaambie ukweli. Mgongo mture alikuwa kwa cell, amepigana na Ben 10 wake, Ben 10 amemnyorosha. Sasa mimi pia niko hapo nishaenda kumtoa huko kwa cell, wakingangana mavitu na masimu. Mara Ben 10 wake yako na pesa yake 4,000. Guys, these women are not okay. Unaona? Sasa sorry to cut you short. Unajua mgongo mture, I think sijui kama ni yeye na mtaratara badedongo. I don't know which one it is, but si wameweka hiyo account, hiyo sudo ya Eva K, na unajua profile picture ni nini? It's my phone number. And guys, do I really care? I don't care. Like, you know what? Whoever wants to call me. Yani like, I'm not going to, hata na saizi na ya address to new. Yani, let me give you some kiki with it. Ati, wameka namba yangu kwa profile picture, ati call me. So, mtu akiniita, hapa UK, for those people who don't know, ukitaka kununua SIM card, I can go to the shop and come back with 20 SIM cards. They only cost £1 each, and you don't need to register them. So, nikichoka tu na hii namba, watu wananipigia. See, I just take another new number na napatia watu. My main number,
I give it to very selected people. But hiyo number wako nayo, it is a SIM card that I can go to the shop na nirudi na SIM card 20. Because one SIM card is £1 and you don't have to register it. You just put it on your phone and you start using it straight away. That is it. That is how much a lot of these women are not okay. I would say that most of them wanna struggle, especially kwa hii part ya relationship. Hawako part pazuri. Na mimi nashangaa sana. I wish them well akiwoye na waonea mpaka huruma. Diana nakwambia leo alikuwa nakemea poverty, so poverty nadhani ni mimi, and this is a woman who... Na poverty na sasa she's the identity of poverty because everything about her is being supported. Wacha nikwambie yeye ndio the epitome of poverty because kukula kwake poverty because she talks about kusaidiwa kwa TikTok. Yeye mwenyewe si ndiye alikuja hapa akasema the first time aliwahi kula sijui inaitwaje pizza sijui nini, mtu wa TikTok alimfanyia kanunua. School fees TikTok. Kuzaa TikTok. Everything is on TikTok, guys. Na hapa TikTok tunapatiwa verbal will TikTok. Unaenda kupeleka watu kwa polisi, unaenda na TikTok. You know what? Guys, people need to have a life outside of TikTok. TikTok is not the be it and end it. Unajua, watu wakue hata na hobbies. If you even have a book beside your bed, read 2 pages, 3 pages every day, or listen to a podcast. Unajua, jua hizi mambo, hii mafuta imeenda juu na mimi ni mwanabiashara. How will it affect me? This war in Iran, between Iran and Iraq, hii maneno Iran wamefungua hiyo oil place na Donald Trump has uttered something that annoyed them wakafunga. What are the implications for my business? You know, it is not all about kuchambana, guys. You know, it is not all about but not even before you reach the war in Iran. How about you start taking care of yourself? Like just start putting yourself in a place where you don't have to be in a violent home. You don't have to have your children be with a violent partner. You don't have to be in an abusive union for the sake of being married. Those are the things that before we ingilie the outside world, before you talk about Diana Ross, are you happy in your home? Before you talk about a woman that actually tried to help you when you're being violated, like, can you just try and look at your home? Anza hapo na hiyo surrounding yako. Right inside of your home. Unajua, like, take care of yourself. Unaona, Diana has enjoyed marriages, hata sio marriage, many marriages, and she has a good story to tell. Unaona, sasa wewe naye yako iko wapi? And you see Diana Rose, even sijui that last year birthday, when it was the day for the birthday, tunangoja tuingie birthday, what did the man do? Because, you know, I still loathe this man because I know he's an abuser and I would not wish it on any of my family members. Alichukua simu za TikTok akazikanyaga na miguu tim so that event isionekane. Na hata hii event ya juzi alicharazwa kabla akuje kwa kwani huyu mwanaume ni nani? Ui. Ati hivi majuzi pia alipigwa. Alicharazwa. She was 1.5 hours late while she was being drummed. Oh God. You just have to feel for her. I feel sorry for her, and that is why Abundance hatuwezi compete na yeye. Huyu Tapa's manager Diana Rose. Hey, unaona this lady used to cry wakati tumepigiwa simu. Abundance anakuwa na crisis. This lady, unaona huyu msichana huyu alikuwa na dharau, anakataa na pesa yake, alikuwa anamlilia, utafikiria huyu ni dada ya Abundance wa kuzaliwa tumbo moja. Hata nyinyi mlikuwa mmeinvest. She used to cry. Walikuwa mmeinvest kwa Abundance haki. Unajua, you know what nani Mbikebe, that's what friends do for a friend. Huyu manager hata akisikia tu Abundance yuko vizuri, she's a very emotional lady, anaanza kulia. Imagine. Chekesha. Na leo sasa
vile unanyorosha. Leo hii ndiye alikuwa naambiwa, hata tukua tunajua bwana yake alikufa. Hata huyu Tapas Imagine. unaona wakati Ati hiyo ni kitu ya kukuja kukanyaga mtu chai. Imagine tunakuja kusema ati bwana yake alikufa. Wakati Tapas manager ni vile mimi tu nilinyamaza. Wakati Tapas manager alikuwa anatoka kwa platform, Abanas mwenyewe aliniambia na mdomo yake, oh, Tapas manager ameniambia that the dad is unwell na ni kama anataka mchango. But she came back on screen akasema, oh, you never told me your dad was unwell. She told me that Tapas manager alikuwa anataka asaidiwe, you know. Na akasema mimi, FK, siwezi kumsaidia. Hata mimi unajua, I'm waiting to have my baby shower. So siwezi kumsaidia. Sitaki kusumbua watu gifters wangu. That is the person Abundance is. That is the person that Abundance is. Watu hawamjui. Hata hao watu wamekaa na yeye. You know, does she have a good name? Hata ukimwambia, unajua kitu, ukimwambia, even if somebody is in Kenya, mimi Dana Rose, if I open a platform now, na niko na tuseme gift hamper. Yes, uko maju, Mikebe yuko maju, Brandy yuko maju, Zubeda yuko maju. I will still tell you, I've got a hamper for you worth 2,000. Have you got somebody to offer it to? Unajua, ni wewe utaniambia, hapana, I don't need it, ama ni sawa. But hata ukimwambia, na sasa vile umepata hii 20,000, si utumie hata hao watu wako hata 2,000 ili uambie tu ni ya kununua bamba. Hiyo credit, hiyo data wanatumia kukuja nao. Hapana, huyo yeye ukata. Ni nani ukata? So, mimi I am a giver. And that is why, mimi I am very, very, very careful of my wealth. Niko very careful of my finances. Mimi si mtu wa kuchukua pesa, niweke pesa pali naenda kama, you know, like, unajua, unaitumia. Angeline used to say it. It's like unajipanguza nayo kwa tissue and then you flush it down the toilet. I don't do such games. Niko na watu wetu. If I realize you are not a giver, I'm not going to give you anymore. I'll keep the level 12. I am very comfortable with it kwa sababu hiyo level 30 itanisaidia na nini. And also, so unaona vile umekuwa safe because hizo ungekuwa sasa hivi unalia double, ungekuwa unalia pesa. Ungekuwa unalia pesa tena na kukosewa heshima. Imagine utusiwe na hiyo pesa yako. Mimi pesa sisi tuko na double tragedy juu tulitoa pesa kama kutusiwa na pesa yako. Kwanza mimi nimependia mara nyingi. Mwanzo ningepigiwa, FK, boti imeshikwa. Nimewapatia, okay sawa, wapatie 3,500. Wamekataa hiyo. They want more money. Natuma. Hizo boti ni zangu. FK, leo nalala njaa na watoto. Nikamuuliza, nani hizi vitu nasema, they are nothing but the truth. Nilimuuliza, kama unalala njaa na watoto, kwa na hizi businesses unafanya ni za nini? Si uzifunge. Because if these businesses cannot afford you even food to eat, but this woman atachukua hata pesa yako ya matanga, atachukua bila kunini, atachukua, and she doesn't care. She will take it. She will take it without looking back that hii pesa nimechukua ni ya school fees ya mtoto wa mtu mwingine. Ataichukua hiyo school fees ya mtoto wako na alipie wake. That is the person who she is. Hana boundaries when it comes to greed. She's greedy. And she knew my stand when it came to greed. Mimi ni ule mtu napenda, I'd like to give back. I even told her, after having this baby, with all the support you've received this year, take a day, hata wewe urudi kwa platform, just come with 10,000. Select watu wawili watatu, gift those people who have been with you. It goes a long way. And you know what? Ukigift your 10,000, before utoke kwa platform, you are going to get 40. Because it triple. Because somebody has seen you giving back. Oh yeah, it usually happens that way. Giving back. Since she had her baby, after
kuzalishwa mara mbili, na kuzalishwa it's not a bad thing, and thank God she came out of both situations safely. Has she even come back kusema today I'm just doing Thanksgiving? Today I don't want to do my birthday. I just want to give thanks for all of you who have stood by me. Diana Rose, I don't have money to give you back. Chukua hii 200, wewe chukua hii 100, hivyo. Ukifanya hivyo ni nini itakufanya? Oh, she would never, because you know a lot of she believes, she believes she's the one that deserves the money, nobody else. Si ati watu wengine. Huko sikia siku nyingine ati nasikia alisema platform ni yangu. Nilipata wakichezesha recording yake ingine huko kwa huo tapas. Okay, akisema ati platform ni yangu, mimi ndio na benefit. But you're not benefiting from your own effort. Other people are putting in the work. And let me tell you, I beg to digress. Unaona hata hizi vitu ndogo ndogo zilikuwa zinamkosanisha na hao wasichana. And for those ladies who don't know, mimi I was never anything to do with her ladies. I distanced myself from them kabisa. I never wanted to be a part of it. But mimi, I would tell her, sa ile mtu amekuja, kama hawa gifta wako atakuja, wasikuje waseme kwa platform, oh, nimekugift 10,000. But the moment mtu amekuja ame-announce, just take 200, utumie mtu, drop live. You know, inamtuliza. Yes, you are the platform host, but inamtuliza, you know, just to know that, you know what, whatever you got, you've also shared with us. Because yes, you are the platform host, no doubt about it. But the fact is, si ati unapatia watu pesa kubwa. Yani, unajua, inaitwa kujua kuishi na watu. Unajua, inaitwa kujua, ukijua kuishi na watu, utapata, you go far. Diana, mimi, I have benefited from things that I never knew I would, just by being grateful, just by showing gratitude, you know, and that is how the universe works as well. You show gratitude, it pays you back. But ukikuwa wewe tu unataka uchukue. Even imagine you want to take money from a lady who is in Gulf. Unataka kuchukua pesa ya ule mtu yuko Gulf. Unafikiria Mungu atakupatia kweli? Na akikupatia, hiyo pesa itakaa kwa mkono yako. Ni zenye nani nyako alichukua za wasichana wa Gulf. Unamuonanga maisha yake iko aje saa hizi? Look at her. You know, yeah. Giving is not, it's, and you see, even when you see people hapa na ma level 30, to anybody, na hata akona level 5, huyo mtu amechukua 100 ametumia mtu. Giving is not something that is acquired. It is something that is inborn. Unajua, my mom used to say, watoto wangu, nyinyi kunipatia, munanipa kwa sababu muko na hiyo roho. You don't have to. And that is what giving is all about. For those people who come and throw lions, be it for validation, be it for whatever reason they are giving, they are still givers. And those people need to be respected. Hata mukosane na yeye kesho, patia huyo mtu respect yake. Kwa sababu huyo mtu ako na watu wao. So today, I'm going to, saizi, I've also put on my military gear. I am ready to go. Nimevaa military. You're ready for war. Nimevaa military gear kwa sababu uko na gwanda. Umevaa gwanda. I am taking back my peace of mind. Utawacha kunimention kwa hiyo platform yako. Umesema she will have to learn. Unajua kitu, Diana Rose, mtu hawezi kusema, hawezi kuniweka kwa screen, saizi ni kuweke hapa kwa screen, Diana Rose Evake hapo chini yake, maybe Otete pia alitoka. Unasema walipaka mavi. Kwani who are you? Who do you mean? Hawezi kusema I didn't mention names. Anybody who has their marbles knows exactly who you are talking about. Niliambiwa. Hata mimi niliambiwa. I was told you are greedy. Na unajua mimi huyu na hii mavi nilikuwa napaka platform. Ni mimi bado nilikuwa natumwa na ujinga yangu niingie kwa inbox ya gifters. Niombe gifters pesa.
Na ukimpata akiongea juu ya watu eti wanaingia kwa inbox ya gifters, utashangaa. Mimi tulikuwa tunakaa kwa jikoni yangu. Me, I love to chill in my kitchen. Tunakaa kwa jikoni yangu, napatiwa majina. Enda kwa huyu, enda kwa huyu, enda kwa huyu. But this is the same person alikufukuzia watu. How ridiculous. Yeye enzi yake ya kutengeneza mboka, hiyo mboka alikuwa na, first of all, TikTok vitu zime change, number 1. Number 2, hiyo mboka yake ya wisdom, it was just kukanyaga nyako kutoka asubuhi mpaka jioni. Unaona vile Saint, look at Saint now, when he's analyzing, you even want to cry. Unachukua handkerchief unaanza kulia. What does he even say? Kwanza akifanya makosa ana analyze na kizungu. Umesema ana analyze na kizungu, because all of them, the only analysis that made them to be known was kukanyaga nyako. But nyako is no longer trending. So what is left? That is what made them popular. By the time sisi tulikuwa tunakuja kupaka Mavi platform, nyako alikuwa sasa ameenda kwa shelter. She was no longer trending and the gifting went down. That is how it works, you know, and it's not just for her because only. they are from all of them. Ukiangalia watu wote wenye siku hizi wako na platforms za kuanalyze, wote walitoka kwa Jacqueline. They were all hawa ni watoto wa Jacqueline, wafuasi wa Jacqueline wote. And imagine Diana Rose, Jacqueline anasikiza mambo yako. Diana Rose, sijui. I didn't listen to her, but I know that it was also discussed in her platform. And you are thinking, okay, and you people are listening to this woman who stole 6 million from the children's pocket. Akaenda akatengeneza nayo nyumba. Huyu same person anaita Diana Rose a con woman, alikon watu kuwauzia pieces of land that have no titles, a land that is under dispute up to now. But and that is why you guys mujichunge sana easy analysis. Unaenda kusikia hii analysis wapi? And who is the person analyzing? You have to really think, I'm telling you. Because that analysis, it is just somebody's opinion, you know? And that is why, for me, akiuliza, Eva K, bado yuko. Bado niko vizuri sana, but I am very choosy where I go to. I just realized that nilikuwa nafanya ujinga. Nikifika pale, up me, nilikuwa naenda wapi? Siku hizi ndio tutakusaidia aje yawa mikebe, nilikuwa up me, nifike kwa Edna, up me, nifike kwa Titoke, up me, nilikuwa na apiwa nikienda wapi? You cannot have an opinion about anything and everything. Kuna zingine unawacha zinakupita, and that is the person of, you know, every day you grow. Si kila pahali mpaka up me. So hata wale watu wako hapa, si kila analysis unasikiza. Some of them go to inaitwaje, go to FYP, skiza kitu vile imeendelea and make your own conclusion. You do not need to rely on the analysis of somebody who is going through the same and is even worse off than that person they're analyzing. Analysis is very fraudulent at some point. Imagine Jacqueline that stole money here and was taken to court for this. Aliibia wa Kenya pesa and she's live and she even said it, and even after then again she came back and stole money here, saying she's flying to America to arrest Diana Rose. Imagine. And nobody is talking about that. Instead, na hizo ni evidence zenye ziko, lakini yeye ataamka kukuja kusema Diana ni mwizi na hajawahi kuleta any evidence. None. Zero. Unajua kitu Diana Rose, but you will choose to listen to that person. Hata wale watu wanasikiza analysis, tafadhalini, please just use your wisdom kusikiza hii analysis inafanywa na nani na huyu mtu ni nani and what values do they stand for. It's very important. I'm telling you the truth. He told us a lie here that she wants to build schools with elevators for children that are autistic. Yeah.
And then hiyo story ya autism iliisha hivyo, it died like that. She was even meeting the press, a person that decided to bring for you a case here, eti pastor anabaka watu wa taxi kwa Mkundu. Yet she traveled back to go and get a bribe from the alleged pastor. Ati ndiye ache kumuongelelea. You can imagine. Hiyo tell me where the case went. Si walienda kotini guys. Mwahi kuletewa update ya kesi? Imagine. Because it was thrown out. It was nonsense. It was just TikTok euphoria. No. And you see, nobody talks about these things. They don't talk about these things. They would rather attack Diana Ross because Diana Ross is the only person that can confront them. And tell them that wewe truth. uniorganize hiyo church thing. Mimi ningeenda kuorganize watu waende waka-attack church. Guys, ningekuwa na amani Ndio kwa hii nasema platform. hawangeisahau. Ungekuwa Unajua wangesema vile ninachukia Mungu, alisema Biblia ni mbaya, ameenda kuchoma kanisa. Guys, what if it was me ndio ningerei 7 million hapa nikule ya autism. Guys, si watu wangeshanipeleka hapa kotini Amerika kabisa. Kama ni chapati tu ndio niliuza ikafanya mtu akaenda kunireport kwa state. Jamani. And Diana Hey. Na Diana isitoshe, huyu Lady J mmoja sijuzi nimesikia alikuwa anachangia Wajakoya ati Wajakoya ameshikwa for domestic violence. Na unashindwa hawa watu, na sisemi, imagine guys, mimi I do not say anybody shouldn't gift. You need to gift kwa uwezo yako. Make sure you take care of your number 1 before utupe gift. And number 2, ujiulize hii pesa nataka kutuma naitumia kwa hali gani, kwa sababu umekuja unataka kubail Wajakoya out of police custody juu amepiga bibi yake. Fine, we all have our funds, but si ujiulize hata swali, si ndugu ya Wajakoya ni lawyer? Huyo lawyer alishindwa kutoa ndugu yake, ndio wewe ukuje utoe pesa yako uende utoe. Hapo sasa. Because Wajakoya has a brother of a lawyer that they are in good terms with. Sieti wamekosana. Na akona madada zake wako Euro. It's the same old shit that Jacqueline does here. The other day she came, kitambo alikuja kuambia eti amerescue watoto kutoka Nakuru. Like bullshit, just things that don't make sense. How does anybody rescue a child in Nakuru na yuko Nyanza? It does not work like that in Kenya. If there is a child that needs to be rescued from Nakuru, they are never transported from Nakuru to Kisumu. That is trafficking. There is means for children to be rescued in Nakuru. Ilikuwa ni wapi huko? Ni Kakamega ama ni wapi ndiye alitoa watoto? Ni wapi huko? Hizo vitu ile ya kwanza zenye alikuja nazo. Unajua guys, Jacqueline gets away with a lot of bad things kwa hii platform, but nobody, hakuna. Ni vile mimi siku hizi, I am so tired of that woman. Ati kwa moja uingize kwa kaunti ingine, it is not legally possible. Kumbuke juzi alikuwa Mombasa kuvuruga. Aya, akakimbia tena Mombasa akaleta kelele huko. Guys, it does not make sense. Wacha nikwambie kitu Diana, you don't even have to say it doesn't make sense. Believe me unaona? Kuna pahali ataenda kupeleka hiyo Pinocchio nozi yake, atatoka na mapua imekatwa into. Juzi alibakisha kidogo. Atatoka na mapua imekatwa because look at a good example. Look at Big Daddy. Unaona? Look at how people struggled. Wewe uko kwa police custody. Watu wamejitolea, wamekuja wakakuchangia. And then that same night unatupa lion 2. Guys, zilikuwa 3. Lion 3. But mimi hiyo I am very happy he did that because that is also aliwaonyesha kidole. Yes, wacha niwaambie, that is also abuse to the people that supported. Let me tell you, an abusive man has no respect for anybody. I've told you so many times that abusive men have no respect for anyone, not even themselves, but you people don't listen. Unaona, and I'm telling you, Big Daddy will also go back to jail again. Oh, you mark my words, atarudi. But this time,
ataguza mbaya. He might atafika kwa mkono hata ya black American woman ama mwanamke mweupe, ndio atakiona Kenya hajawahi kuona. I've told you. Because an abusive man never stop. Hata na hizo vitu zenye anafanya mara Uber nini, hapo kwa Uber ndo siku moja atakuwa amelewa, because hapo Seattle pia watu hawajiheshimu, wanaendesha wakiwa wamelewa. Atakuwa amelewa siku moja, and the way he has no respect for women, he decides to cross his boundaries and messes up with the wrong person. Aya, wacha nikwambie Diana, do you know the scenario that is going to play out? It's not going to be abuse ati amepiga mtu. He's learned from that. But a man that cannot tame his organ is a very problematic man. Mtoto 16-year-old atapanda hiyo gari, na because he cannot tame his organ, atamkatia, he will get intimate with her, na hivyo ndio itakuwa maneno yake itaharibika. That is what will happen to him. I'm telling you. He is going to sleep with a minor who, because 16-year-old, some of them even older than I am. Kwanza hao wa Amerika wa 16 ni wakubwa. Ni wakubwa, matiti imejaa, na atamwambia oh, you know what, I'm 18, you know, without verifying anything. Atarudi nyumbani aseme, you know what mom, this what happened, this is the person I've been seeing, and that will be the end of them. And we've seen and they don't even have to say, they don't even have to sleep or do anything with them. It's just the way that you talk to this teenager when she's even just the conversations. Mama ya teenager atapata simu na wana contact police, because I'm telling you, asiyefunzwa na mamae ufunzwa na ulimwengu. So this is just the start. Hata afadhali ushikwe uende jela juu ulipiga mwanamke, though it is not a good thing. But imagine ukishikwa for assault, you are going down, and you are going down real quick, you know. So that is going to happen to him. For that fact that he has decided not to tame his organ. It is very important even for us women. Mwanamuke atembe kama amejinusuru, you know. You have to tame. Unaona hizi mwili zetu, hizi below the belt ni organ. Ile ni wewe mwenyewe. You make that subconscious decision to train it. And this especially ina relate na wanaume. Unajua, unasema, you know what, I am going to train myself. The other day, I'm on a WhatsApp group. Yeah, you know, like, inaitwaje, you know, like professionals in the UK. This Nigerian man, maybe the man even yuko 50, you know, alikutana na msichana, akaanza kumchat. Akujua ati is chatting a minor. Niliona hiyo kitu. Uliona? Na and it's not just one case. Na ukichunguza, alikuwa kwanza ndio alikuwa Nigeria ama kulikuwa na Indian na kulikuwa na Nigerian. Wengi wako wengi. I'm telling you, they don't, you know, na ukiangalia historia huyu mtu, utapata that this is somebody who has not trained their organ. You know, and these are valid questions that even when you are dating as a young woman, you need kuangalia mwenendo ya huyu mtu. Is he somebody who you can go and do mukwe hata na hobbies na asitake kukushika? Hiyo ni self-discipline. You know, self-discipline is a very important thing. But when it is lacking, hiyo ndio utapata hawezi kuandika house girls. Ukiandika house girl, mwanaume amepita nayo. Ukileta hata sijui nisi yako amekuja kuishi nayo, mwanaume amepita nayo. Because some of these men that we live with in our homes, they do not have self-discipline. Self-discipline is a very important thing. Unaambia wanawake, and that's the same thing that will also happen to Damaris and her husband. You see this violence that they keep on showing, these things they keep on doing, one day, one time, because they also do it when they're drunk. One day Damaris will be drunk, atabeba kisu atadunga Jose in her drunken stupor, because she thinks that, unajua, it's just something she's been getting, because you can clearly see Damaris has been hitting this man. Wamekuwa wakipigana. So one day, one time. Hata Jose amejaa madent kwa uso. So ndio nasema one day, one time, atakuwa amelewa, atamsukuma vibaya, apige kichwa kwa hata kwa edge ya kabati, bas. Then he dies.
ukiwatch if anybody of you watches Itugi, I think they call it Ituge TV, but it's written Itugi TV. Na unaona what happens to women, what happens to men. Kuenda jela ni kitu ya rahisi sana, because if you lack your self discipline, it is very very easy kujipata pale ufai kujipata. Damaris Obiero, how do you come on camera na unaambia that's a good one, look at that young girl. I've really felt sad for this story. Unakuja aje kuambia watu huyu mwanaume haki kesi was that for our consumption? Do we really care whether that man touches you or not? And imagine ukiambia mwanaume kitu kama hiyo na watu wa TikTok wamekwa. What do you unafikiria wewe mwanaume anaweza kukuona the same way at the end you still want to kaa kwa hiyo ndoa? Unaona hizo kelele zenye wanapiga, let me tell you what usually happens with violence and abuse is that it keeps on escalating and it keeps on taking a different turn, a different face. That's what usually happens. So hii yao wenye wana kila siku wako tu pale wanalewa, wanapigana, wanarushiana maneno. Guys, one day these people will fight. Na huyu atasukuma huyo Jose, ama huyo Jose atasukuma Damaris, na ataanguka palipabaya, and that will be the end of her. Let's talk about hii kesi kidogo yenye umeka hapa, because I'm gonna talk about it. Acha nimalize ku give my point on these issues of violence, and that is why for me I'm not okay with people supporting violence, because at the end of the day I know and I have seen it. A man that is violent will always be violent. They'll never change. So hata rudi tu ukijua bado atakufanyia ile alikuwa amekufanyia before. No. Na hiyo kutosikia na kuambiwa vitu na watu. And you know something? Kwa wenye wana Dana Rose, and you see what? That is a good example. That is why unaona mtu kama mimi sasa Eva K nikuje niwaambie, just imagine this thing, and anybody who even ako tu na akili atasema, imagine nikuje mimi Diana nawaambia hapa kwa hii platform ya Mikebe leo, for the 381 people who are watching, mimi hata mukisikia kesho nimekufa, musipatie bwanangu pesa, mupatie nominate mtu hapa kwa hii platform ili aatikishe watoto wangu wameenda shule. You know what, Diana, I felt sad when I heard it. Why? Because huyu ni mtu amekaa hapo anangoja kifo yake, because the abuse is too much. Na ni mtu ule ni mtu yuko violent ule, hata ajali ati huyu ni mtu yuko na mjamzito, anakupiga ni kama mtu anapiga umbwa. Anakupiga ni kama anapiga umbwa. That is why utapata mtu anakuja hapa kutupatia verbal will, because wewe umebaki tu sasa unangoja wakati Mungu atakuita because of this man, na unataka kukuja unapigana na wale wanawake wako kwa healthy relationships. Unajua tumepitia mangapi tujifunze mpaka tukatoka kwa hizo relationship za ujinga. That is why because we are all TikTokers, musifikirie sisi we are all the same. We are not. Mimi, I know that if my time comes when my ancestors decide to call me home, they will call me home for natural reasons other than domestic violence from a spouse. That will not happen to me because I know not to involve myself with such a person. And unfortunately this has been a rough week for women. Hii wiki yenye vitu zimefanyikia huko kwa hizo stories za kina Big Daddy, it's been very rough, and one of the things that came after, I don't know, most of you did not see, I was in this conversation about this girl 3 days ago. Huyu msichana, she's 31 years old. She's a Black American and was dating this guy.
a white man that is apparently a cryptocurrency owner, company owner, and is quote unquote valued at being 45 $45 million, whatever. Let me tell you guys, a man will fly you 1,000,000 miles away just to finish you. I'll tell you for sure. There is no way anybody is going to convince me that huyu msichana alijiua. Aki mimi hakuna mtu atani convince. Hata mimi hiyo nayo nimekataa. You are never going to convince me because the story does not add up at all. Kwanza walianza kupigana mpaka wakaleta shida kwa hoteli, hata wakakuwa separated. Mmoja alale kwa room moja, mwingine aingie kwa room nyingine. Nakumbuka walitoka kwa hoteli ingine hapo tu Tanzania, ndio wakakuja kwa hii hoteli ya Zuri hii. Na huko penye walikuwa pia nasikia kulikuwa na msuko. Unaona? So huyu jamaa vile huyu msichana ati alikufa alikuwa pronounced dead in the hospital. Alinyamaza kuongea, aliyopigia wazazi wake after sijui 12 hours. Ndiye akawa inform eti amekufa. Seriously, your spouse, your partner, the person you just proposed to, who just celebrated their birthday, you are taking on a holiday, would die, and it takes you almost 12 hours to inform the parents. It makes sense at all. So the saddest thing, but let me hold my horses because sijui vile, I feel like Kenya would be worse, but Tanzania, I think, could have better, authorities in terms of police. Waangalilie hii kitu, hiyo tu ndo ninaombea haki. Yao washapangwa. Usikii wameshasema ilikuwa suicide. In fact, huo mwanaume Dana akwambia wazazi wao msichana ati amekufa. Kwa walipiga walikuwa wamesema kosi, hakusema directly ati amededi. Na from there he has been out of touch. Hajaongea na familia tena. Lakini sinijua ako in custody. Si hao Tanzania wamemshika. Ameshikwa. Amechukua ako na passport yake, is in custody. Na nikuulize guys, munaonanga ule do you see that Sudanese woman who has been crying for the daughter? I think their daughter's anniversary. Sijui kama ni 1 year ama anasemanga bwanake alimuua pia. Ule musha Yeah. She cries, she like ndio mimi umuonanga. She visits the grave even on winter day, you know she will just die. Yeah, atakufa. And you know what? Yeah, grief ndio itamuua. Yes, heartache ndio itamuua. Atakufa one day, atakufa hapo hivyo. Kwa nini? Atakufa hapo kwa hiyo kaburi na hiyo kiti yake na hiyo umbrella. Na ujue atakufa. Na ujue si ati unajua this daughter is just because sometimes we don't want to, obviously we can't cry over spilled milk, but apparently this man had a history. Unajua you guys, unaona kwa hizi ma relationships zote zile sisi tuko, no man wakes up in the morning and he's cheating all of a sudden. No, I didn't see it coming. No, the red flags were there. Hakuna mtu tu amka anaanza kucheat. Hapana. Hizi red flags ukuwa hapo. Hakuna tu mtu ukuja anakuua tu ghafla. Oh, you've been happy, you've been having a healthy relationship, and then all of a sudden this person snaps and kills you. No. There has been a footprint of abuse. Oneni hizo macho. Imagine. Zinakaza. I have a sister of mine, akona friend yake. Saizi ako ushago, anaishi na stepdad. The stepdad married the mom, then wakakosana. Mama akakuja Nairobi. Mama anaishi Nairobi, saizi the girl ako ushago na mwanaume na ni a remote area. And this guy amekuwa kimeka advanced. I'm not sure, but the msichana anasema bado
alikuwa amekuja kwangu akataa kuenda, nikauliza shida ni gani, because I talked to my mom. I was like mbona haendi, then they told me this. So nimekuwa nikinyamaza na shindo wazazi wengine, shida inakuwa gani? How can you get married to somebody mkosane, umwache mtoto wako ushagome na Nairobi kolo na bwana mwingine, na hata akikwambia huyu mwanaume kuna vile anamwambia vitu unakataa, unasema your daughter is lying and it's not even the real dad. Na uyuko hapo. Tell you, it happens a lot. And you know what, guys? It normally starts by a man not making an honest woman of you. Unakaa na mwanaume, ukae na yeye sijui how many years, uzae watoto wangapi, na huyu mwanaume hajawahi kutamani. Because men are made to be hunters, they are made to be providers. So the moment unaishi na mwanaume na hawezi hata kupeleka kuku kwenyu, that is a big red flag. The moment umekosana na mwanaume anapatia mpaka ule bibi alikuwa hapo mbele yako akutusi, akuambie utoke kwa nyumba, that is another red flag. Kesho kama hauko, unafikiri hata kama kesho huyo bwana hayuko, do you think kama hiyo family haikupendi wataacha ukae hapo? So saa zingine instead of kukuja kwa TikTok kupigana na wale watu wako settled, angalia history yako useme kama huyu mtu hayuko kesho, hii familia watawacha nikae hapa? Because we see what happens to widows. Mwanaume tu akikufa, if the man never even married you, watakuja wakwambie utoke. Na ukijua umeona kama your co-wife anatembea na alama kubwa kwa forehead yake, jua ya kwamba yako iko njiani inakuja. Hiyo tu. Unaona huyu huyu ni aliua bibi yake alafu akajiua. Huyu mbaba watoto nani haki ya watoto? Wameacha hao watoto wadogo sasa. Hata kuna mwingine, I'm telling you, men are selfish. Men will do anything because they cannot no longer control you. And you know, this is the lieutenant governor wa Virginia County, Virginia State. Sorry. Okay. So pesa sio shida. Look at the women. If you look at the faces of the women and those of the men, you can see how kind and nice the energy from the women is different. Hata ukiangalia huyu msichana Black American, her energy is completely different. Na nikuambie Diana, ukisoma hiyo story, uchunguze hiyo story, utapata there is a footprint of abuse. Si ati ni mtu aliamka tu akadecide nataka kuua bibi yangu na nijiue. This person has been abusing you for the longest time, but ulikataa kuhid the red flags. That is what happens. Rafiki yake anasema ati alikuwa anashinda kiambia msana ati atamuua, ati atakubali kuna mwanaume mwingine. Like ni kitu amekuwa akisema mpaka watu wanasikia. Nani huyu? Hapa. Huyu ni wa KDF. Mwenye ameua huyu dem. Look at it. In just less than 3 days we have lost women. More than 10 women peke yake tu, just this week peke yake tukiongea tu. We can put them here. Haya, ule msichana mwenye aliuliwa pale Kisumu anaitwa Rose. Mmemuona? Acha niwaletee yake. Yeah, mlimuona. Huyu ni yani I'm telling you. Na sasa Diana Rose, mtu you are in such a precarious situation na unataka ucharazane na Diana Rose na Eva K kwa TikTok. Surely. Imagine. Unataka ucharazane na Diana Rose na Eva K kwa TikTok, and this is your situation. You are living these pictures that you are showing us. The red flags are there. That is why unapata mtu anakuja kutupatia verbal will kwa TikTok, kwa sababu you know your position is not right. So hiyo energy ya kuanza kucharazana nayo na Eva K, tumia ama na Nyabunyore, tumia hiyo energy utengeneze a good place for your children to thrive. That is all I can tell. From a sister to a sister. Tumia hiyo energy kutengenezea watoto wako ili kesho haijulikani. Ili hata kama kesho hauko, watoto wako they can thrive.
There are some of these men we cannot even leave them with our stepchildren because watalala na hao. If you know, you know. If the shoe fits, wear it. Yep. Gibo nindo nyaka gi nyithindo mibirogo kwa sababu no respect. Wale watoto wanaenda kufanya page, abeg urumie huyo mtoto, wacha huyo mtoto asome. Yawa. I'm just going to put, nataka tu kuwaekea yani muone the Kenyan women wenye wamekufa this week, ndio muone. Because some of you think it's a joke. These stories are real. Huyu mwingine huko Amerika wote walikuwa kwa Marital, akaua bibi yake. Sijui ilikuwa which state in America. Huyo dema walikuwa wa Kikuyu. Mwanaume alikuwa anaitwa Kinyanjui something, dema anaitwa Gitau. Aliacha watoto wadogo. Yeah, wasichana huyu, hebu ana mwingine hapa, acha niwaonyeshe. Aya, that's another one. Hao ni wa wapi? Huyo ni Sheila, ni wa Kenya? Huyo ni Sheila Chebet. Ime happen this week. Body found discovered in the neck wrapped around in trousers. Jesu. Unamwona? Huyo ameuliwa. Hesabu, these are the numbers because you people think that it's a joke. Muangalie. Haya, mwingine ndio huyu. Hii sikuwa nimesikia. Haya ndio huyo. Jane Mudhoni, a mother from Juja, stabbed to death by her husband. Yeah. Mnasema, oh, I am boy child. Kida boy child. Boy, watu wa boy child wako wapi? Aya, mwingine. Na wae. Unaona huyu? Huyu aliua Wariat juzi, anaitwa Rose. Rose ni Wariat nini? Wacha niweke picha ya Rose. Lakini mtu kaa huyu hata anakaa tu kuua. Sina picha, acha nilete picha ya Rose muone. So hebu hesabu hao ni wanawake wangapi? Hii wiki tu. Hii wiki peke yake. Na tumeconcentrate na country moja, hatujafika nini? Hatujafika kwa Tanzania ama tufike nini? Uganda. Yeah. Guys, unafikirianga hii kitu ni mchezo? This thing about domestic violence is so real. It is very, very real. It is very real and it is very sad. That is why mimi sina nguvu yaanza kukupiga. Yani instead of kwa request unataka kupanda, instead of coming on TikTok to show bravado, you should first create a conducive atmosphere for yourself and for your children. That is your priority. Priority yako isikuwe evacay. You evacay is in a healthy relationship. People, yani, Christine na Christine Nyakio, did you see? The one ya Christine Nyakio mwenye aliuliwa. Let me show you the picture. Huyu pia aliuliwa. Ndio mjue that we are not in safe. Yani, these conversations, ni vile most people don't even pay attention to the news. They don't even know what happened. Mwingine hapo, Stephen Coleman ameua msichana, anasema I just wanted to punish her. Where? Unajua kitu Diana Rose? I don't want to hit this on you, but being that you are an educator and you also have a platform which also is advantageous to you, I think it's about time ukutane hata na these ladies who come with their true stories. You know, wako huko kwa YouTube, you know, because at the end of the day, this is not about kucharazana peke. It is about learning. What have you learned from this? You know, because I think perhaps
it would help if somebody, and it doesn't have to be just you, it could be anybody else who has that, you know, akona hiyo calling, alete these people who have true stories, waseme hata stories out just in a small 30-minute segment, wapatiane na waambie watu what is the moral of the story. When you are experiencing domestic violence, leave, toka uende. Unaona, as much as Pesh can come round now and tell us what she's telling us, oh, I still love Big Daddy, you know, we all know that both of them are not in a good place mentally. Eva, unasema hivyo na leo ametuambia Big Daddy. Si nyinyi hata nyinyi Big Daddy aliwaambia vile kume yangu ni tamu. Aha, nilisema hiyo juzi. Alikuwa naturingia vile kume yake ni tamu. Sisi zetu zinaonja uji. Imagine, sasa ndio hiyo guy, ndio there is another one, ndio huyo. Ndio huyo hapo. That's another one. So Diana Rose, what do you say about your client? Ebu tupatie to skill. About my? What do you say about your sweet client? Eva nakupenda bure. Haya. My client. Talk. I've been very clear that Pesh needs mental help. I've been very clear about that. And that does not take away the fact that she was assaulted. I've been very clear that she will need to get a lot of mental help because she's not okay. And it stems from many, many issues. You understand? So there's no way I'm going to deny the fact that she has issues that she needs to take care of. Hiyo sijawahi deny hiyo fact. And she bleeds on people. Anapenda kubleed kwa watu sana. No. So sijai kosa kuka. Unajua vile yongea. Unajua mimi nakwambia mimi ni mtamu. Kwani Big Daddy hajawaambia? Si alisema hapa vile mimi ni mtamu. So unaona the same thing that Pesh is saying, it's not different from what most women are saying here all the time, ati huyu ako na nyege ndio maana ako hivyo. See, most women on this platform keep on talking about other people having nyege. It's the same thing. If you are out here telling people eti wako na nyege, conjugal. Wakina Eva ex-boss client. Do you know what I would ask questions like, mtu akisha kupiga hivi ama look at that gorgeous child of a human. Huyu ni Ivy, alikuwa anaitwa Ivy. Huyu ndiye alikatwa shingo. Hapana, huyu sio Ivy. Huyu ni mwingine anaitwa Nyokabi. Kai. And you know, sasa niambie unalea mtoto hivi alafu mtu anakuja anakulia mtoto. And you know what guys, when we are seeing them on screen like this, tukiangalia tunasema it cannot happen to me, it cannot happen to somebody I know. Believe me, this thing can happen to anybody as long as you do not make the right choices. The moment you see abuse, move away. Hata kama utabaki peke yako. You know Diana Rose, one thing that I've reflected on a lot. Ona huyu. Diana, umetoa wapi hawa watu wote jamani? These women were killed. These women have been killed in the past 2 weeks in Kenya. Imagine. And you see, huyu mpaka walimkata mguu. They decapitated her body. This one. And did you see the video? Did you see the video of that lady who the husband alimuua ndani ya nyumba akamtoa? Did you see it? Kuna mwingine shosho pia. Shosho alipatikana. Ona huyo? Huyu ni Kiserian. Bwana alimuua alafu akachoma half of her body. Imagine. Huyu. Imagine guys, kusema tu ukweli, TikTok is very fictional. Kuja TikTok ufanye kitu ilikuleta, but the most important thing, take care of your number one. Your mental health, your safety, and that of your children and family are most important. Hao watu wa TikTok unapigana nao, they will never be there madhara ikikufikia ama na watoto wako. Kama family members ndio kuja kwa matanga and they promise heaven and earth, and the moment matent zimechukuliwa na hao watu wa tent, you never see them again. You know, we have to think broader than kucharazana na stranger who aujuani nayo hapa TikTok.
Angalia situation yako na ujue kesho kama siko watoto watasoma. Mimi nakwambia what people need to think about is that outside of TikTok there is now the reality of life. You understand? There is the reality of life outside of yani TikTok is fictional, yes. And all the help that you're getting on TikTok, it is just temporary. It will go. What is your plan? What is your plan after this TikTok? Because you cannot live your life ukitaka kutusi watu forever. Wezi? You can't do this forever, bwana. Awezi. So, and also for those of you, apart from even talking about TikTok, those of you women that are constantly out here talking about, oh, what about the boy child that has been neglected? Guys, nataka muniletee mapicha za wanawake wenye wameua wanaume hii wiki. Muniletee picha za wanawake wa Kenya wameua wanaume hii wiki. Muniletee. Then we can have a conversation. This whole week, women wenye wameuliwa na wanaume wa Kenya, they are more than 13. Wiki moja. Hebu niambie. Oh, boy child. Mimi am pro boy child. You people have no idea. Na mujue, these are just the data that is imekuwa reported. Yani hiyo ni ile yenye Ibake, I've put you up. Mbona ukuji? Nimeku up. Hii ni wenye wamekuwa reported. These are the reported numbers. The ones that you people don't know. Wenye hawaja report. Those you don't know, the ones that you don't know. If we've got our sisters hapa kwa hii wanatusikiza, be it on the comment section ama kwa FYP, what short message would you be sending to them with whatever you have showed us? What stern message, or what would you be urging them to do, or a piece of advice? I will just say one statement, Ibake. Once an abuser, always an abuser. If you want to be alive, live. You have no reason to stay in an abusive union. That is what I would say. There is no day an abusive man will change. And the more you stay, the closer you are to your grave. And we will bury you, and your children will remain, and your children will suffer. That is what I would say. So endelea kukaa kwa the Lulu zone ukifikiria that you can fix a man that is abusive. You can't. You cannot change a man that is abusive. You cannot make them better. There is nothing that is better than a life that is free and free from violence. Hakuna. So the only remedy for abuse is exit. Thank you. Mkebe, you will die. Thank you. Mkebe, what would you be telling any ladies who are here and are experiencing such? Mkebe ashalala. Mwahebe ameshalala. Zubeda amelala. Zubeda think ako awake.
Zubeda hawezi kuwa amelala. Ati anakuambia kesho nikiende zile vitu zako huko kwa nani abanda. Jione kichwa. If there's anybody here who is listening to this convo, what would you be suggesting to them as a young lady who is a Gen Z? Suggesting to our ladies wenye wanakuwa involved the most. Na sisi nyo. Zubeda hajakuwa hapa na sisi. Zubeda, we were talking about domestic violence. For me, what I can say to anybody who is going through the most is prioritize your safety and that of your loved ones, if you have any beside around you. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.